Yes. Good afternoon, student. After long gap, again we are in the Zoom. Hello. Anybody is there? Hello. Annes Das. Yes, sir. After long gap, how are you, everybody? কেমন আছো তোমরা সবাই? আফটারনুন ডিনার লাঞ্চ কমপ্লিট হয়ে গেছে তো? এবার ঘুমাতে ঘুমাতে ক্লাস। Nobody will answer. Hello. Okay, already we have discussed about the gas chromatography. একটু quick recap করে নিচ্ছি। Just a minute. ঠিক আছে, আমরা অলরেডি ডিসকাস করে নিয়েছিলাম। কি কি ডিসকাস করেছিলাম? হোয়াট ইজ গ্যাস chromatography, টাইপ অফ গ্যাস chromatography, what are the column we are using, what are the requirement for gas chromatography, and what are the practical uses of gas chromatography. Already we have discussed all these things, and what are the different detectors used in gas chromatography, injector device, then column, different type of column we have already discussed. So today's discussion topic is different parameter used in gas chromatography. What is retention time? There are many factors, different parameter used in gas chromatography. Retention RT, then VR, retention volume, then separation factor, then retention resolution, and theoretical plate. Different theoretical plate, it's depend on HTP, high equivalent to theoretical plate. I will discuss you later on. So today's discussion topic is parameters, different parameters used in gas chromatography. Okay, what is retention time? It is the difference between injection point and appearance of peak maximum, means RT. RT is the, what is RT? Means in column, if you see, if you able to see the gas chromatography, then in gas chromatography there should be some injection point is there, and after then column is there. After injecting the solute and sample in the column, when the sample is passing through the column, and it will produce a peak. Okay, so it is the difference in time between the point of injection, মানে যখন আমরা ইনজেকশনটা করলাম তারপরে যে কোথায় পাবো, অ্যাপিয়ারেন্সটা আমরা তো কলামের মধ্যে পাবো না। একটা যখনই আমরা ইনজেকশন করলাম, ইনজেকশন করার পরেই আমরা ডিটেক্টর থেকে, মানে ডিটেক্টরে ডিটেক্ট হওয়ার পরে some peak will get, appearance of peak maximum. Before that you will get one small peak in the, hello, হ্যাঁ সপ্তশী কিছু বলছিস? Okay. After getting the peak maximum, before getting the peak maximum, you will get a small peak. This is called void volume. Void volume means যে গ্যাপটা কলামের মধ্যে দেখবে প্লাঞ্জার থাকে, কলাম প্লাঞ্জার, মানে কলামের মধ্যে প্লাঞ্জারের যে গ্যাপটা থাকে তার মধ্যে একটা এয়ার বাবল থাকে। যখনই আমরা প্যাকিং করলাম, এবার এয়ার বাবলটা কি হয়, ফার্স্ট একটা স্মল পিক একটা প্রডিউস করে। এখানে যদি তুমি দেখো, এইখানে দেখবে এই যে পিকটা আসছে নিচের দিকে একটা পিক, somehow will get here one small peak,
This is called void volume peak. After that we'll get one peak maximum, means একটা minimum height এর একটা peak আমরা পাবো. Suppose this is a one peak and this is second peak. First যে পিকটা আসছে সেই টাইম টি টাইম মিন ইনজেকশন পয়েন্ট, এখানে অ্যারো করা আছে ইনজেকশন পয়েন্ট থেকে টি0 হচ্ছে ফার্স্ট পিক. তো ফার্স্ট পিকটা আমি যে পেলাম, ইনজেকশন পয়েন্ট ডিফারেন্স বিটুইন ইনজেকশন পয়েন্ট টু গেট দ্য পিক ম্যাক্সিমাম ইজ কল্ড রিটেনশন টাইম. ওকে, তারপরে আমরা আবার পাচ্ছি অন্য একটা পিক, কতক্ষণ ও রিটেন করছে, কোন ভলিউম, কোন ধরনের স্যাম্পল, ভোলাটাইল স্যাম্পল, নন ভোলাটাইল স্যাম্পল, অ্যাকর্ডিং টু দ্য নেচার অফ দ্য স্টেশনারি ফেজ it will separate. According to the nature of the stationary phase, it will separate. So this is called retention time. And then retention volume, it is the volume of carrier gas which is required to elute, means volume of carrier gas is required to elute 50% of the component from the column. মানে আমরা যখন ইনজেকশন করলাম ক্যারিয়ার গ্যাসটা কি হবে, একটা পার্টিকুলার ভলিউমের ক্যারিয়ার গ্যাস দরকার হবে কতটা পরিমাণ, 50% ইলিউট, যেটা আমরা স্যাম্পল যেটাকে ইনজেক্ট করেছি সেই তার 50%, ধরো আমরা 10 মাইক্রোলিটার একটা স্যাম্পল ইনজেক্ট করলাম, তার সঙ্গে মোবাইল ফেজ আছে, এবার সেই যে ইলিউটের 50% যতক্ষণ না ইলিউট হয়ে যাচ্ছে তার জন্য যে ক্যারিয়ার গ্যাস প্রয়োজন হচ্ছে, দিস ইজ কল্ড retention volume. It is the volume of carrier gas which is required to elute 50% of the component from the column. Understand? Then separation factor, ratio of partition coefficient of the two component, ratio of partition coefficient of the two component to be separated. মানে যে কোনো একটা পার্টিশন কোএফিসিয়েন্ট, মানে ধরো আমি পার্টিশন কোএফিসিয়েন্ট কার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, পার্টিকুলারলি ফর হুইচ গ্যাস ক্রোমাটোগ্রাফি, হুইচ টাইপ অফ গ্যাস ক্রোমাটোগ্রাফি দ্য পার্টিশন কোএফিসিয়েন্ট ইজ এলিজিবল, এনিবডি? What are the different type of gas chromatography are there? Anybody? Please reply me. No one is there, everybody is sleeping. So there are two type of gas chromatographies there, solid gas chromatography and liquid gas chromatography, GLC and GSC. For liquid gas chromatography we need the partition coefficient. Partition coefficient means the portion ratio of partition coefficient of two component. Suppose if we are having mixture of two component, there will be a মানে particularly কি হবে, যখনই আমরা ইলিউটের স্যাম্পল সলিউটটাকে আমরা ইনজেক্ট করব, ইনজেক্ট করার পরে ও পার্টিকুলারলি কিছুক্ষণ পর্যন্ত ওইখানে ডিসলভ হয়ে থাকবে, ডিসলভ হয়ে কার সঙ্গে কতটা অ্যাটাচমেন্ট হচ্ছে, যদি স্টেশনারি ফেজ পোলার হয় and your compound will be polar, then at that time the more adherence will be there, then partition coefficient will be more. So তখন কি হবে, পার্টিশন কোএফিসিয়েন্টটা আসছে, লিকুইড গ্যাস ক্রোমাটোগ্রাফির ক্ষেত্রে পার্টিশন কোএফিসিয়েন্টটা ইউজফুল. ওকে, if more difference in partition coefficient between two component, the peak are far apart and is far apart, মানে যদি আমরা একটা কি বললো more difference in partition coefficient, দুটো ইমিসিবল, দুটো আমরা মিক্সচারের মধ্যে যদি ডিফারেন্স পার্টিশন কোএফিসিয়েন্ট ডিফারেন্স প্রচুর পরিমাণে থাকে, তাহলে পিকের যে ডিসটেন্সটা, দ্য পিক আর ফার অ্যাপার্ট এন্ড এস, মানে তোমার কম্পোনেন্ট এখানে হচ্ছে এস হচ্ছে স্যাম্পল, মানে স্যাম্পল বা সলিউট যেটা আমরা ইউজ করছি, যে সলিউটটা আমরা সলিউট মানে যে স্যাম্পলটাকে আমরা অ্যানালাইজ করছি, অ্যানালাইজ করার জন্য মিক্সচার করে আমরা ওর মধ্যে ইনজেক্ট করেছি, তখন কি হবে, দুটো মিক্সচারের মধ্যে দুটো আলাদা আলাদা পার্টিশন কোএফিসিয়েন্ট হবে। যদি পার্টিশন কোএফিসিয়েন্ট নিয়ার বাই হয় তাহলে কি হবে, ডিসটেন্স অফ টু পিক, এখানে যদি আমি দেখি এই যে ডিসটেন্স অফ টু পিক উইল বি লেস ইফ partition coefficient, the gap of partition coefficient is too far, at that time also we'll get distance more. First peak, after getting first peak we'll get after long distance we'll get another peak. Okay, understand? So this is called separation factor.
And resolution. What is resolution? The two separation of two consecutive peak on the chromatogram is measured by resolution. Resolution মানে দুটো আমরা পিক পেলাম, এবার সেপারেশনটা যদি ভালো হয়, টু কনজিকিউটিভ পিকের মধ্যে যদি সেপারেশন ভালো হয় কার মধ্যে, ক্রোমাটোগ্রামের মধ্যে, তখন রিজলিউশনটা আমরা ভালো বলবো। দিস ইজ কল্ড দ্য রিজলিউশন ইজ কল্ড টু সেপারেশন। দিস শর্ট নোট উইল কাম। সব তোমাকে কিছু প্যারামিটারস দিয়ে দিল গ্যাস ক্রোমাটোগ্রাফি, এক্সপ্লেন অল ডিটেলস, 5 মার্কস, পাঁচটা ফ্যাক্টর দিয়ে দিল, পাঁচটা ফ্যাক্টরকে তোমাকে এক্সপ্লেন করতে হবে। One definition you have to explain. At that time you have to write all these things. The true separation of two consecutive peaks on chromatogram is measured by resolution. It measured both column efficiency, is measure of both column efficiency. এ কার কার ক্ষেত্রে মানে হতে পারে, ইমপ্লিমেন্ট হতে পারে, কলাম এফিসিয়েন্সি বাড়ানোর জন্য বা সলভেন্ট এফিসিয়েন্সি বাড়ানোর জন্য আমরা রিজলিউশনটাকে দেখি। ওকে, এবার রিজলিউশনটা কখন পাবো, যদি কলাম এফিসিয়েন্সি ভালো হয় তখন রিজলিউশন উইল গেট গুড রিজলিউশন, আদারওয়াইজ উইল নট গেট গুড রিজলিউশন। ইফ solvent efficiency less and column efficiency will more, at that time also will not get proper resolution. We have to produce column efficiency and solvent efficiency up to optimum level. At that time we will get the resolution, good resolution. Okay, this is the retention time. Retention time, you can see the injection point to peak maximum, the difference between injection time taken, the time ta difference bolche, মানে ইনজেকশন পয়েন্ট থেকে পিক ম্যাক্সিমা পর্যন্ত, যে পিক ম্যাক্সিমা হচ্ছে এর মাঝখানে যদি আমরা একটা লাইন ড্র করি, এই পয়েন্ট থেকে এই অবধি যে টাইমটা লাগছে তাকে বলা হয় রিটেনশন টাইম, আরটি। ওকে, separation factor, you see separation factor will get, first will get two consecutive peak, এখানে separation factor ভালো হয়নি, but at that second point, second diagram, first diagram we are giving the mixture, means এখানে হচ্ছে ইনজেকশন দেওয়া হচ্ছে একটা সিরিজ দিয়ে, ইনজেকশন পয়েন্ট দেখালো হলো, তারপরে গ্যাস ফ্লো করা হলো, তাহলে সেপারেশনটা ধীরে ধীরে হচ্ছে। মানে একটা দুটো মিক্সচার ছিল, একটা ব্লু সরি একটা গ্রিন আর একটা গ্রে, তো এটা ধীরে ধীরে সেপারেট হচ্ছে, তখন যে আমরা পিকটা পাচ্ছি তার সেপারেশন ফ্যাক্টর কিন্তু ভালো নয়। You can able to see consecutive two peaks is there, but after that if we able to see that second picture, ethanol and methanol, you will see the some separation is there, একটা ভালো করে এসছে, তারপরে আপনার সেপারেশন হওয়ার পরে আবার একটা এসছে, but previous one the two consecutive peak is there, তো এখানে সেপারেশন ফ্যাক্টর, এটাকে সেপারেশন ফ্যাক্টর বলা হচ্ছে। রিজলিউশন, see the resolution, theoretical plate, this is totally imaginary unit. Okay, an imaginary unit of column where the equilibrium has been established between stationary phase and mobile phase. SP হচ্ছে stationary phase আর MP হচ্ছে mobile phase. What is imaginary unit? একটা পার্টিকুলার একটা তোমাকে কনসিডার করতে হবে। থিওরিটিক্যাল প্লেট হচ্ছে ইমাজিনেশন, ইউ হ্যাভ টু ইমাজিন সামথিং। সো একটা কলাম আছে, কলামের মধ্যে কি আছে, সিলিকা আছে, সিলিকাকে আমরা প্যাক করলাম। প্যাক কিভাবে করব, অপটিমাম লেভেল, তার একটা অপটিমাম লেভেল অবধি প্যাক করতে হবে। আমরা ঠুসে এরকম ভরে দিলাম না, আমরা যতটা প্রয়োজন তার থেকে বেশি আমরা ঢুকিয়ে দিলাম প্রেসার করে, কিন্তু সেটা হচ্ছে ইট উইল নট প্রডিউস গুড থিওরিটিক্যাল প্লেট। এর একটা মানে থাকবে কলাম where the equilibrium has been established between stationary phase and mobile phase, মানে আমরা যখনই স্টেশনারি ফেজ ঢোকাচ্ছি তার মধ্যে ঢোকানোর পরে আবার মোবাইল ফেজও দিচ্ছি, এই দুটোর মধ্যে যখন ইকুইলিব্রিয়াম আসবে তখন theoretical plate will be good. It can also be called functional unit of column, HEPT. It is very important, HETP. HETP is height equivalent to theoretical plate. Height equivalent to theoretical plate. It is depend on three things. A plus একটা ইকুয়েশন আছে, A plus B by mu plus C multiply mu. দেখো এই যে নিচের যে ইকুয়েশনটা আছে, HETP is equal to A plus B by mu C mu. এখানে এক্সপ্লেন করা আছে, A হচ্ছে ইডি ডিফিউশন, B হচ্ছে মলিকুলার ডিফিউশন, C হচ্ছে রেজিস্ট্যান্স টু মাস ট্রান্সফার, এন্ড mu হচ্ছে flow rate of the mobile phase. This is called Van diameter equation. Van diameter equation. This is very important. Van diameter equation is very important for column chromatography, gas chromatography, HPLC. Everywhere it is applicable. Okay.
wherever you are using the column, at that time this HTTP is very essential. H is equal to length by number of theoretical plate. So H is equal to HTTP is called Van der Waals equation. A is equal to ED diffusion and B is equal to molecular diffusion depend on flow rate. Then ED diffusion এটা কার মধ্যে ডিপেন্ড হচ্ছে প্যাকিং কলাম প্যাকিং ডিউ টু কলাম প্যাকিং অফ দ্য diffusion. The multiple path diffusion which arise due to packing of the column. একটু পরেই আমি এটা ডিসকাস করছি. Then second one will be the molecular diffusion depend on flow rate, and C is equal to resistance to mass transfer. Effect of mass transfer depend on flow rate. Resistance to mass transfer. Third one, fourth one হচ্ছে mu টা হচ্ছে কি flow rate of the mobile phase. So ED diffusion কি? What is ED diffusion? Anybody? EDDY, ED diffusion. Those who want to go the QC or QA, you have to know all these things. HPLC, gas chromatography. That purpose, for that purpose only, you have to know all these things. যদি কেউ যেতে চাও মানে আফটার R&D তে বা তুমি QC QA তে প্রোডাকশনে যেতে চাও তখন কিন্তু এই জিনিসগুলো খুব ইউজফুল হবে। ইডি ডিফিউশন হচ্ছে ধরো আমরা একটা গ্লাস রড আছে, ভ্যাকেট গ্লাস রড আছে, আমরা কলামটা কি একটা স্টেনলেস স্টিলের একটা চোঙ। দেখবে আগেকার দিনে ওই যে উনুনে ফোঁ দেওয়ার মতো একটা চোঙ হতো না, জানো তোমরা? এটা স্টিলের হতে পারে, লোহার হতে পারে, এরকম বাঁশেরও হতে পারে। আগে যাদের গ্রামে তারা জানবে ওটা। তো ওই চোঙটাকে আমরা যদি কলাম কনসিডার করি, এবার ওই চোঙটাকে কলাম কনসিডার করে আমরা তার মধ্যে কি করলাম, সিলিকা প্যাকিং করলাম। এবার সিলিকা প্যাকিং করার সময় ধরো সিলিকার যে গ্রেডটা সেটা ভালো নয়, তার মধ্যে কিছু লাম্প আছে, বড় সার্কেল বড় পার্টিকেল আছে, কিছু পার্টিকেল আছে স্মল পার্টিকেল। তখন কি হবে, তখন তুমি যদি ওর মধ্যে দিয়ে একটা ফ্লো পাস করাও তখন কি হবে, তখন ফ্লোটা কি হবে, একটা প্রথমে গিয়ে মানে বাধা কোথা থেকে পাবে, যে বড় পার্টিকেলটা আছে একটা বাধা পেলো, ফার্স্টেই বাধা পেয়ে গেল বড় পার্টিকেল, তখন তাকে তার পাথটাকে চেঞ্জ করার জন্য, সে তো পার্টিকেলের ভেতর দিয়ে যেতে পারবে না, তাকে পাথ চেঞ্জ করতে হবে, সেই পার্টিকেলের সাইড দিয়ে গিয়ে আবার একটা ছোট পার্টিকেলের সময় অ্যাবস্ট্রাকশন হচ্ছে। ছোট পার্টিকেলে বেশি অ্যাবস্ট্রাকশন কেন হবে না, ছোট পার্টিকেলের তার পার্টিকেল সাইজ স্মল, ফট করে ওর সাইড দিয়েও বেরিয়ে গিয়ে অন্য একটা পার্টিকেল সাইজের উপরে চলে যাবে। যদি আমাদের পার্টিকেল সাইজ, এখানে একটা জিনিস ইউজ করা হয় অপটিমাম লেভেল অফ পার্টিকেল সাইজ। জিনিসটা কি বললাম বুঝলে? চোঙের মধ্যে পার্টিকেল সাইজ যেগুলো ইউজ করছি তার পার্টিকেল সাইজ সিমিলারিটি থাকতে হবে। সিমিলার পার্টিকেল সাইজ থাকলে কি হবে, আমাদের path of the mobile phase or sample will be the time taken for the carry the path through this mobile phase, it will take less time. If we are having the bigger particle size, at that time it will take more time and it will produce কখন পিকটা প্রডিউস করবে, it will take more time to produce the peak, মানে ফার্স্ট যে পিকটা আমরা পাবো সেটা প্রডিউস করতে তার টাইম বেশি লাগবে। কেন বেশি লাগবে, ওই পার্টিকেল সাইজটাকে যদি আমাদের হ্যাপাজার্ড পার্টিকেল সাইজ থাকে, একটা বড় একটা ছোট আবার একটা বড় আবার একটা ছোট, তখন কি হবে, তাকে পাথটা যেতে হচ্ছে, প্রথমে সোজা গিয়ে একটা বড় পার্টিকেলের সঙ্গে অ্যাবস্ট্রাকশন হওয়ার পরে ও পাথ চেঞ্জ করলো, তার সাইড দিয়ে আবার ঘুরে আবার একটা পার্টিকেলের কাছে গেল যেটা স্মল পার্টিকেল, তার সে ফাট করে ওটা পাস করে গেল, আবার একটা বিগার পার্টিকেল সাইজ পেলো, তখন কি হবে, অন্য একটা পাথ দিয়ে আবার তাকে ঘুরতে হচ্ছে, তাহলে পাথ লেন্থটা বড় হয়ে যাচ্ছে। বাট if we are having the optimum level of particle size, similar particle size থাকে, তাহলে আমাদের পাস হচ্ছে, যখনই আমরা মোবাইল ফেজটাকে এন্টার করালাম বা ইনজেকশন পয়েন্ট করলাম, ইনজেকশন দিলাম একটা মানে স্যাম্পলকে, তখন কি হবে, স্মলার পার্টিকেল সাইজ ইকুয়াল ডিস্ট্রিবিউশন অফ পার্টিকেল সাইজ থাকলে কি হবে, তার যে সারফেস গুলো আছে সারফেস দিয়ে তাড়াতাড়ি করে ও বেরিয়ে যেতে পারবে কলাম থেকে, দেন ইট উইল প্রডিউস পিক as soon as possible, it will produce the peak. But if we are having larger particle size, smaller particle size, means haphazard level of particle size, at the time it will take more time to produce the peak. This is called ED diffusion. Okay. Molecular diffusion কি? Molecular diffusion হচ্ছে, সাপোজ তুমি একটা ঘরের কোণার মধ্যে এবার ফ্লো রেট আছে,
তুমি একটা ঘরের কোণার মধ্যে, সরি, একটা বিকারের মধ্যে তুমি একটা জল রেখেছো। এবার জল দেওয়ার পরে কি হবে, একটা জায়গায় একটা ব্লুর একটা ড্রপ দিলে, রবিন ব্লু, আগেকার দিনে রবিন ব্লু ইউজ হতো, রবিন ব্লু ড্রপ একটা জায়গায় তুমি দিলে, তখন কি হবে, ও ধীরে 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 স্প্রেড করছে, ধীরে ধীরে স্প্রেড করে কি হবে, পুরো বিকারটা কিন্তু কালার করবে। প্রথমে যখন হোয়াইট কালার হয়, তোমার ওয়াটার কালার হয়, তারপরে ও রবিন ব্লুর যে ড্রপটা দিচ্ছ, ড্রপটা দেওয়ার পরে ও ধীরে ধীরে কি হবে, একটা কোণার থেকে ধীরে ধীরে স্প্রেড হয়ে ওটা পুরো বিকারকে করবে। সেই রকম এখানেও ফ্লোরেটটা কার উপরে ডিপেন্ড হচ্ছে, ফ্লোরেটের উপরে। এবার মলিকুলার ডিফিউশনে আমি কোনো একটা জায়গায় গ্যাসটাকে ফ্লো করলাম, গ্যাসটাকে ইনজেক্ট করলাম, সেটা ধীরে ধীরে মলিকুলার ডিফিউশন অ্যান্ড ডিপেন্ড অন ফ্লো রেট, ফ্লো রেট যেভাবে আমরা মেনটেন রাখবো তার উপরে মলিকুলটা ডিফিউজ হবে। ডিফিউশন দিস ইজ কল্ড ডিফিউশন টেকনিক, মলিকুলার ডিফিউশন। দিস nature is called molecular diffusion. And resistance to mass transfer, here also same thing like ED diffusion, মাসটা কাকে ট্রান্সফার করতে, মানে এটা কার উপরে ডিপেন্ড করছে, ফ্লো রেটের উপরে। ইফেক্ট অফ মাস ট্রান্সফার ডিপেন্ড অন ফ্লো রেট। সাপোজ তুমি যদি একটা কলাম প্যাকিং ম্যাটেরিয়াল বড় হয়, তাহলে মাসটা কে হবে, কার দিয়ে, এই যে স্যাম্পেলের একটা নিজস্ব একটা মাস থাকে, তো স্যাম্পেলের নিজস্ব ইট হ্যাভিং ওন মাস, সো ওই মাসটা কার দ্বারা অ্যাবস্ট্রাক্ট হবে, যদি পার্টিকেল সাইজ লার্জার থাকে অ্যাবস্ট্রাক্ট হবে, যদি আমরা ফ্লো রেটটাকে মানে কন্টিনিউয়াসলি রাখি অ্যাবস্ট্রাক্ট হবে। বাট আমরা অপটিমাম লেভেল অফ পার্টিকেল সাইজ রেখে আমরা একটা পার্টিকুলার কন্টিনিউয়াস ফ্লো রাখি, তখন কি হবে, বেশি অ্যাবস্ট্রাকশন হবে না, পার্টিকেল সাইজ স্মল আছে, অপটিমাম লেভেল অফ পার্টিকেল সাইজ আছে। এখানে একটা জিনিস ইউজ করতে হবে সবসময়, অপটিমাম লেভেল অফ পার্টিকেল সাইজ। This is called resistance to mass transfer or effect of mass transfer depend on flow rate. C, and mu is equal to, this is not u, this is mu. Okay, mu is equal to flow rate. এবার flow rate কার flow rate, mobile phase এর flow rate. Understand? Do you have any queries? Then efficiency, number of theoretical plate কার উপর ডিপেন্ড করছে, ফর্মুলা n is equal to 16 rt square divided by w square. আর হচ্ছে রিটেনশন টাইম স্কয়ার ডিভাইডেড বাই ডব্লিউ, ডব্লিউটা কি, উইডথ অফ দ্য পিক। এখানে যদি পিক ধরো, এই যে পিকটার উইডথটা, এর উইডথটা কোথায় হচ্ছে, এখান থেকে যখনই আমরা একটা স্ট্রেট লাইন ড্র করব, এখান থেকে স্ট্রেট লাইন ড্র করব, এর ডিসটেন্সটাকে বলা হয় উইডথ অফ দ্য পিক। মানে এখানে আমরা একটা স্ট্রেট লাইন ড্র করলাম, তারপরে এই যে টেলিং যেটা হচ্ছে, টেলিংটাকে আমরা নেব না, টেলিং থেকে যে স্ট্রেট লাইনটা আসছে, এই স্ট্রেট লাইনটা আসছে, এই স্ট্রেট লাইনটা যেখানে টাচ করবে বড় লাইনে, দিস ইজ কল্ড উইডথ অফ দ্য পিক। এর ক্ষেত্রেও WA WB আছে, এখানেও একটা স্ট্রেট লাইন ড্র করা আছে, এখানেও স্ট্রেট লাইন ড্র করা আছে, দিস ইজ কল্ড উইডথ অফ দ্য পিক। সো এটা নাম্বার অফ, এটা মানে নাম্বার অফ থিওরিটিক্যাল প্লেট ক্যালকুলেশন হচ্ছে, তোমাকে কখনো কখনো নাম্বার অফ থিওরিটিক্যাল প্লেট ক্যালকুলেশন করতে দিয়ে দিবে, n is equal to 16 rt square divided by রিটেনশন টাইম দিয়ে দিল, উইডথ দিয়ে দিল, এবার তোমাকে নাম্বার অফ থিওরিটিক্যাল প্লেট ক্যালকুলেট করতে বললো, বা নাম্বার অফ থিওরিটিক্যাল প্লেট দিয়ে দিল, উইডথ বা রিটেনশন টাইম ক্যালকুলেট করতে বলবে, তখন at that time you have to use this formula, number of theoretical plate, retention time, peak width at base. The number of theoretical plate is high, the column efficiency will be high. যত theoretical plate বাড়াবে তত কিন্তু column efficiency বাড়বে। So what are the different advantages are there of gas chromatography? Advantage of gas chromatography, why we have to use the gas chromatography? Very high resolution power, complex mixture can be resolved, মানে যে কোনো আমরা কমপ্লেক্স মিক্সচার তাকে আমরা অ্যানালাইজ করতে পারবো গ্যাস ক্রোমাটোগ্রাফি দিয়ে। ভেরি হাই সেন্সিটিভিটি, মানে আমরা টিসিডিটা কি, হোয়াট ইজ টিসিডি, এনিবডি, অনিমেষ, Ishita Sen? No one is there, no? Everybody is sleeping. Animes? So TCD is the thermal conductivity detector. TCD. So এখানে যে আমরা যে ডিটেক্টরটা ইউজ করছি, তার যে গ্যাস ক্রোমাটোগ্রাফির জন্য ডিটেক্টর ইউজ করব, ভেরি হাই সেন্সিটিভিটি, মাইক্রো লেভেল, স্মল স্যাম্পল সাইজ থাকলেও আমরা মাইক্রো মেথড বা স্মল স্যাম্পল সাইজ থাকলেও আমরা ওই গ্যাস ক্রোমাটোগ্রাফি দিয়ে অ্যানালাইজ করতে পারি।
সেই জন্য these all are the advantage of gas chromatography. First analysis, if possible, gas can moving phase rapid equilibrium produce করে। তারপরে relativity, good precision and accuracy. You know the precision, what is precision, what is accuracy. Accuracy is the difference between true value and most probable value, and precision is the reproducibility of the result. মানে রেগুলারলি আমরা সিমিলার টাইপ অফ রেজাল্ট পাচ্ছি বা অ্যাকুরেসি accurate result pachi. This is at that we'll get, where we'll get all these things, relatively good precision accuracy will get in during GC gas chromatography. We'll get all these things, and quantitative qualitative analysis is possible in the case of gas chromatography. Number of component in the sample to be determined in number of peak. Amount of given component in the sample to be determined under the area of peak. Identify the component can be done by the gas chromatography. তারপরে advantage, good separation, time কম লাগে, small micro quantity microliter থাকলেও আমরা ডিটেকশন করতে পারি, good detection system. তারপরে qualitative and qualitative analysis হয়, qualitatively analyzed the sample. What are the different application will be there? This quantitative analysis, qualitative analysis, direct component comparison method also we can use. Calibration curve we can determine. Internal standard method we can also done through gas chromatography. Pharmaceutical application, quality control analysis of drug product like antibiotic, penicillin, antiviral. What are the different drugs are there? We can done by the we can do by the gas chromatography. These all are the pharmaceutical application. As of drug we can do. Purity of compound we can check. Different example are there. Determination of level of metabolite in the body fluid like plasma, serum, blood we can determine through gas chromatography. And what are the different miscellaneous techniques are there? Food analysis, carbohydrate, protein, lipid, vitamin এর ক্ষেত্রেও আমরা ইউজ করতে পারি gas chromatography. Pollutant like formaldehyde, carbon dioxide, carbon monoxide also we can determine through gas chromatography. Dietary product like milk we can determine milk, aldehyde, sugar, ketone, fatty acid we can determine by the gas chromatography. Separation technique, separation and identification of volatile material এর ক্ষেত্রেও আমরা gas chromatography ইউজ করতে পারি। Okay, these all are the references of gas chromatography. We have finished, now we have finished gas chromatography. This is a big chapter, you have to study all these things in your 7th semester 711. Ravi Shankar, Skoog and Willard is there, then P.D. Sethi also is there, Chatwal is there, you can follow. Some book is not there, but I can tell you Chatwal also is there, is very good. Chatwal for gas chromatography, it is important. So what are the requirement of gas chromatography? I'll ask you something, some question. What are the requirement of gas chromatography? Hello, what are the different requirement of gas chromatography? It's a very important thing. 2018 during campus interview, 2018 or 19, so during campus interview they have asked for production interview. Hello, the two requirement is there, volatility and thermal stability. Volatility, you have to volatile, compound should be volatile in nature. So whatever the compound we are using gas chromatography, it should be volatile in nature. And thermally stable, যখনই volatility বাড়বে thermal stability হতে হবে। তুমি যখন এবার কোনো একটা কম্পাউন্ডের মলিকুলার স্ট্রাকচার হাই আছে, বড় মলিকুলার স্ট্রাকচার আছে, তার ভোলাটিলিটি কিন্তু কম হয়, তখন ক্ষেত্রে ওর ক্ষেত্রে কি হবে, থার্মাল স্টেবিলিটিও থাকছে না। তো ওইটা কিভাবে ভোলাটিলিটিতে কনভার্ট, মানে হাই ভোলাটাইল কনভার্ট করা যাবে বা থার্মাল স্টেবিলিটি করা যাবে? হোয়াট আর দ্য ডিফারেন্ট টেকনিক উই আর ইউজিং? প্রিভিয়াস ক্লাস উই হ্যাভ ডিসকাস। আমি দিয়েছিলাম তোমাদের ওই ভোগালসের যে গ্যাস ক্রোমাটোগ্রাফিক চ্যাপ্টার ছিল, আমি বলে দিয়েছিলাম হিট স্পেস অ্যানালিসিস, দেন
তোমার ছিল pyrolysis of gas chromatography. What are the different? What is pyrolysis of gas chromatography? Pyrolysis means breakdown of bigger molecule to smaller molecule. So gas chromatography ক্ষেত্রে pyrolysis of gas chromatography means what are the compound we are having, suppose having bigger molecular weight compound, at that time we have to convert in the smaller molecular weight. At that time volatility will increase, and this breakdown process is called pyrolysis of gas chromatography. And the technique we are following, the two technique, one is furnace reactor, another one is filament reactor. মানে furnace reactor দিয়ে বেক করা হয় বা filament reactor দিয়ে ব্রেক করা হয়. This is the technique we are through which we can do the pyrolysis of gas chromatography. This is the important things I have already told you. I have discussed requirement, carrier gas, flow regulator, then flow meter, injector device. What are the different injector device we are using? Three type of injector device we are using: hypodermic syringe, then 6-pot rotatory valve, and slanting plate valve. What are the different temperature controller device we are using? Detector we are using. Ideal characteristic of detector, ideal characteristic of carrier gas, I have already discussed. এই যে এগুলো কিন্তু শর্ট নোট আছে, বারবার বলে দিলাম। কিন্তু ক্যারিয়ার গ্যাসের আইডিয়াল ক্যারেক্টারিস্টিক কি হবে, ডিটেক্টরের আইডিয়াল ক্যারেক্টারিস্টিক কি হবে, এই জিনিসগুলো তোমাদের এতে আছে, কিন্তু আমি বলে দিলাম। অলরেডি তোমরা ভুলেই গেছো, কেউ একটা রেসপন্স পর্যন্ত করলে না। হাউ মেনি টাইপ অফ গ্যাস ক্রোমাটোগ্রাফি আর দেয়ার? This is a gas solid chromatography picture. Another one, gas liquid chromatography picture also is there, but I don't have the note now. If possible, I'll provide you after some time. Okay. একটু দেখে নিই একটু। গ্যাস ক্রোমাটোগ্রাফি এগুলো হয়ে গেছে, গ্যাস সলিড, গ্যাস লিকুইড। গ্যাস সলিড হচ্ছে পার্টিশন প্রিন্সিপাল ফলো করে, আর গ্যাস লিকুইড হচ্ছে পার্টিশন প্রিন্সিপাল, গ্যাস সলিড হচ্ছে অ্যাডহেরেন্স প্রিন্সিপাল। Carrier gas বললাম, flow regulator, injector device, column, temperature control device, detector we have discussed. Carrier gas, helium, nitrogen, hydrogen, argon we are using. Micro syringe, column detector, কি detector use হয়? Thermal conductivity detector, then electron capture detector, then flame ionization detector, flame photometric detector we are using in gas chromatography. এগুলো হচ্ছে সব বাবল মিটার, এই ডায়াগ্রাম দিতে হবে। সিরিঞ্জ, এটা হচ্ছে 6-পটের রোটারি ভালভ। অটোমেটিক ইনজেকশন ইউনিট আছে। লিকুইড যেটা ইউজ হবে, ইট শুড নট বি নন ভোলাটাইল। অলরেডি ডিসকাস করে নিয়েছিলাম। প্যাক কলাম, ক্যাপিলারি কলাম, ওয়াল কোটেড ওপেন টিউবুলার কলাম, ওয়াল কোটেড কলাম, তারপরে আবার ওয়াল কোটেড এর মধ্যে ওয়াল কোটেড ওপেন টিউবুলার কলাম, সাপোর্ট কোটেড ওপেন টিউবুলার কলাম ইজ দেয়ার। Detector, properties of ideal detector: sensitivity, operate at high temperature, stable and reproducible, linear response, wide dynamic range, fast response, sample reliable, non-destructive. Thermal conductivity detector, advantage, disadvantage is there. Electron capture detector, working principle is there, I already discussed. Diagram already given. Flame ionization detector also diagram already given.
flame photometric detector also working. তারপরে ডেরিভেটিভেশন টেকনিক, আমি লাস্ট ক্লাসে ডেরিভেটিভেশন টেকনিক নিয়ে কিছু বলেছিলাম, তোমরা এখনো সেটা রেডি করেছো কিনা জানি না। পরীক্ষা কেমন হলো তোমাদের? পরীক্ষায় ছিল কোশ্চেন গ্যাস ক্রোমাটোগ্রাফি থেকে? হ্যালো হ্যালো, হ্যাঁ সবাই ঘুমিয়ে গেছে। Derivation technique, pre-column derivation, post-column derivation. Pre-column derivation can be converted volatile thermally stable derivative, and condition of pre-column derivation component volatile হবে, তারপরে component thermal stable হবে, টেলিং থাকবে না। পোস্ট কলাম ইমপ্রুভ রেসপন্স অফ ডিটেক্টরের রেসপন্সটাকে বাড়ানোর জন্য পোস্ট কলাম ডেরিভেটিভেশন করা হয়। component ionization affinity towards the electron is increased. Then pre-column derivation to be overcome tailing, generally doing during separation, non-polar compound like ester, ether এগুলো করা হয়। Used more polar liquid stationary phase, increasing amount of liquid phase, pre-treatment of solid support and to remove active sites. এগুলো অলরেডি ডিসকাস করলাম। প্যারামিটার, ডিফারেন্ট প্যারামিটার, রিটেনশন টাইম, রিটেনশন ভলিউম, সেপারেশন ফ্যাক্টর, রিটেনশন রেজলিউশন we have discussed. Theoretical plate HETP কার উপরে ডিপেন্ড হয়? height equivalent to theoretical plate, it is depend on A plus B by mu plus C mu. A is equal to EG diffusion, B molecular diffusion, C resistance to mass transfer, and mu is the flow rate. Number of theoretical plates 16 multiply RT square divided by W square. You have to remember this formula. Advantage this দেওয়া হলো, application already discussed. Okay. Hello. Should I leave today's class? Okay. Good afternoon. Bye. Good day, everybody. This much. সপ্তর্ষি স্যার, হ্যালো সপ্তর্ষি স্যার, আমি ছেড়ে দিলাম, লিভ করলাম। Students, you wait for some time. Next class will be starting.
হ্যালো, হ্যাঁ হ্যালো, সপ্তর্ষি, হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে? সবাই অডিবল? হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে, আমি তো স্ক্রিনটা শেয়ার করছি। হ্যাঁ, তোমাকে হোস্ট করে দিলাম। হ্যাঁ আচ্ছা, ঠিক আছে। গুড আফটারনুন স্টুডেন্টস, আমাকে শুনতে পাচ্ছিস? এম আই অডিবল? হ্যালো, Yes, sir. আচ্ছা, ঠিক আছে। জাস্ট 2 মিনিট ওয়েট করে যা, তোদের বন্ধুরা দু একজন জয়েন করছে একটা ক্লাসটাই, জাস্ট জয়েন করে যা, তারপর আমি ক্লাসটা শুরু করছি। Okay, so in our last class before Puja vacation, we have already started the technology transfer. Okay, but এতদিন একটা গ্যাপ হয়ে গেছে, আশা করি তোরা প্রত্যেকে টেকনোলজি ট্রান্সফার জিনিসটা টোটালি ভুলে গেছিস। সো আজকে আমরা প্রথমে রিকল করে নেব পুরোটা, তারপর আমরা নতুন জিনিস শুরু করব। ঠিক আছে? সো হোয়াট ইজ টেকনোলজি ট্রান্সফার? দেখ, technology transfer is defined as a logical procedure that controls the transfer of any process together with its documentation and professional expertise between the department or between the manufacturing site. So প্রথমে জানতে হবে যে what do you mean by technology transfer? নামটা থেকেই বুঝতে পারছিস যে টেকনোলজি মানে something is transfer from one side to another side. Okay, so এই যে জিনিসটা ট্রান্সফার হচ্ছে, কি ট্রান্সফার হচ্ছে? That is the logical procedure, ঠিক আছে, যেটা আমি ট্রান্সফার করব কি রেসপেক্টে, উইথ রেসপেক্ট টু দ্য প্রসেস and its documentation and professional expertise from কোথায় একটা ডিপার্টমেন্ট থেকে অন্য ডিপার্টমেন্ট হতে পারে, or between the manufacturing site, একটা ম্যানুফ্যাকচারিং সাইট সাপোজ ধরো দুর্গাপুরে আছে, আর একটা ম্যানুফ্যাকচারিং সাইট সাপোজ ধরো কলকাতায় আছে। সো ফ্রম দুর্গাপুর টু কলকাতা or vice versa যদি কোনো কিছু ট্রান্সফার করিস, that is known as the technology transfer. শুরু হলো তোদের ওয়েটিং রুম অন হওয়া। Okay, next one, technology transfer is both integral and critical to drug discovery and development process for a new medical product. What does it mean? টেকনোলজি ট্রান্সফারের মধ্যে কি বলছে, দুটো জিনিসকে আমরা জেনারেলি কনসিডার করব। একটা হচ্ছে তো ইন্টিগ্রাল এন্ড ক্রিটিক্যাল, কিসের জন্য? টু দ্য ড্রাগ ডিসকভারি এন্ড ডেভেলপমেন্ট। তোরা যখন একটা কোনো ড্রাগ ডিসকভার করতে যাচ্ছিস, ঠিক আছে, অথবা যখন কোনো তুই ড্রাগ ডেভেলপমেন্ট করতে যাচ্ছিস, তাকে করছিস একটা নতুন কোনো মেডিকেল প্রোডাক্ট। ফর এক্সাম্পল তোদেরকে বলি, সাপোজ ধর আমরা কোনো একটা কম্পাউন্ড আমরা সিনথেসাইজ করছি, ঠিক আছে, সিনথেসাইজ করেছি এবং তার কি আছে, খুব ভালো পোটেনশিয়াল আমরা অবজার্ভ করেছি। এটা কে করবে? একটা R&D পিপল করবে, ঠিক আছে, রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট সেক্টরে কেউ একটা খুব ভালো মলিকুলকে ডেভেলপ করেছে উইথ ইটস এক্সটার্নাল ফার্মাকোলজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি। নাও সেটা কি হবে? একটা ফর্মুলেশন হবে, তার ফর্মুলেশন ডেভেলপমেন্ট করবো। সো ফ্রম দ্যাট পার্টিকুলার R&D টু দ্য ম্যানুফ্যাকচারিং সাইট তোকে টোটাল টেকনোলজিটাকে তো ট্রান্সফার করতে হবে উইথ রেসপেক্ট টু অল দ্য ইনফরমেশন রিগার্ডিং দ্য অ্যাক্টিভ ইনগ্রেডিয়েন্ট। ওই যে অ্যাক্টিভ সাবস্টেন্সটা, তার প্রপার্টি কি, তার সলিবিলিটি কি, তার পার্টিশন কোএফিশিয়েন্ট, everything you have to transfer from one side to another or from one department to another. This is known as or termed as the technology transfer. Technology transfer is helpful to develop, for what purpose it is necessary? It is helpful to develop the dosage form in various ways as it provides the efficiency in process
maintaining the quality of the product, কোথায় কোথায় তো টেকনোলজি ট্রান্সফারটা দরকার না, to provide the efficiency in process একটা efficiency তো দরকার, maintain the quality of product, যে প্রোডাক্টটা তোরা বানাচ্ছিস তার জন্য কোয়ালিটিটাকে, help to achieve the standardized process which facilitate the cost effective production, এবং always keep in mind শুধুমাত্র একটা জিনিস তো ডেভেলপ করলে কিন্তু হবে না, সেটা কিন্তু তোকে যেন কস্ট এফেক্টিভনেস থাকতে হবে, যেন লেস কস্ট মানে কি রে, কেন এটা দরকার, বিকজ একটা প্রোডাক্ট যখনই তোর একটা নর্মালাইজ কস্ট হয় বা লেস কস্ট যদি হবে অ্যাজ কম্পেয়ার টু দ্য হায়ার ওয়ান, তাহলে সেটা কি করবে, পেশেন্টের অ্যাকসেপ্টেন্সটাকে বাড়াবে, যখনই পেশেন্টের অ্যাকসেপ্টেন্স বাড়াবে তখনই কি হবে, কনজিউম অ্যামাউন্টটা বাড়বে, যখনই কনজিউম অ্যামাউন্ট বাড়বে তখন একটা কোম্পানি কি হয়, প্রফিট মার্জিনটা বাড়বে। সুতরাং তোকে যখন একটা কোনো কিছু ডেভেলপ করছিস, you have to keep in mind you cannot compromise with the quality of the product, you cannot compromise with its efficacy, but as well as along with all this parameter you have to keep in mind about the cost effectiveness for the production. It is the process by which an original innovator of the technology, original innovator মানে কি, এই যে প্রথম যে এটাকে বানিয়েছিল, সাপোজ একটা পার্টিকুলার সায়েন্টিস্ট বা কোন একটা রিসার্চ ডেভেলপমেন্টে যে এটাকে ইনভেন্ট করেছিল, he or she is the original innovator of the technology, make it technology available for commercial partner. For example, তোদের একটা ছোট্ট এক্সাম্পল দিয়ে বলি, সাপোজ ধর তোরা কলেজে কোনো একটা সিনথেসিস করছিস, সেখানে খুব ভালো একটা প্রোডাক্ট পেয়েছিস, নাও সেই প্রোডাক্টটা যে এফিকেসি তুই দেখেছিস যে তার সাপোজ খুব ভালো অ্যান্টি ডায়াবেটিক একটা অ্যাক্টিভিটি আছে, নাও ইউ ওয়ান্ট টু মেক ইট কমার্শিয়াল, তাহলে whether it is possible for you people to make it commercialization, no, তখন আমরা কি করব, কোনো কমার্শিয়াল পার্টনার নেব, তাকে আমরা কি করব, ওই টেকনোলজিকে ট্রান্সফার করে দেবো, টেকনোলজি ট্রান্সফার করলে কি হবে, ও তো অ্যাজ পার ইউর নিড he or she will prepare the product and make it commercial। তাহলে চিন্তা কর, একটা ইনোভেটর একটা জিনিস সিনথেসাইজ করছে, একটা জিনিস ডেভেলপ করছে, সেখান থেকে কতগুলো জায়গাতে তো টেকনোলজিটা ট্রান্সফার হচ্ছে, যে এটাকে মেথডটা ডেভেলপ করবে তার কাছে, যে প্রোডাকশন করবে তার কাছে, যে মার্কেটিং করবে, কমার্শিয়ালাইজেশন করবে, সো এই টোটাল জিনিসটাকে বলা হচ্ছে টেকনোলজি ট্রান্সফার ফ্রম ওয়ান ডিপার্টমেন্ট টু অ্যানাদার ডিপার্টমেন্ট। নেক্সট, in pharmaceutical industry, technology transfer refer to the process of successful progress from drug discovery to product development, clinical trials, and ultimately full-scale commercialization. যেটা আমি একটু আগে তোকে বললাম, দেখ ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিতে কি করা হয়, একটা প্রোডাক্ট ডিসকভার হচ্ছে, মানে একটা, আমি এক্সাম্পল দিলাম তোদের, কিসের একটা মলিকিউল তোরা সিনথেসাইজ করছিস, একটা ড্রাগকে তোরা ডিসকভার করছিস, হলো সেখান থেকে সেটা কোথায় যাবে, ড্রাগ তো ড্রাগটাকে তুই তো কোনো মলিকুল দিতে পারবি না কোনো পেশেন্টকে, তুই মলিকুলটা খেয়ে নাও, সে কি করবে, একটা প্রোডাক্ট ডেভেলপমেন্টে ঢুকবে, তাহলে প্রথমে একটা টেকনোলজি ট্রান্সফার হলো ফ্রম ড্রাগ ডিসকভারি ডিপার্টমেন্ট টু প্রোডাকশন ডিপার্টমেন্ট, সেখানে গেল, প্রোডাকশন হওয়ার পর সেটা কোথায় যাবে বাবু, দোষের ফর্মটা ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালসে যাবে, ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালসের মধ্যে তোরা প্রত্যেকেই জানিস ফেজ 1 ফেজ 2 ফেজ 3 ডিফারেন্ট ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালস গুলো আমরা করতে হবে, তাহলে কি হলো, তাহলে প্রথম ড্রাগ ডিসকভারি হলো ফ্রম ড্রাগ ডিসকভারি ডিপার্টমেন্ট টু প্রোডাকশন ডিপার্টমেন্ট, দেন কোথায় গেল, প্রোডাকশন ডিপার্টমেন্ট টু ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালস, ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালস যখনই সাকসেসফুল হলো সেখান থেকে সেটা কোথায় গেল, ফুল স্কেল কমার্শিয়ালাইজেশন। সো দিস টেকনোলজি ট্রান্সফার হেল্প or a successive process or progress from one department to another department to make a commercial formulation, to make a commercial product with the main molecules or the main active ingredients. Technology transfer is important for such researcher to materialize on a larger scale for commercialization, especially in case of developing product. What does it mean? একটা যে সায়েন্টিস্ট তোর মলিকিউলটা ডেভেলপ করছে, সেটাকে যখন তুই মেটেরিয়ালাইজ করবি ইন হুইচ রেসপেক্ট, ইন লার্জার স্কেল ম্যানুফ্যাকচারিং প্রসেস, আমাদের ক্ষেত্রে সবসময় এটা করা সম্ভব হয় না, বিকজ কি প্রবলেম আমাদের, সাপোজ ধর যেটা একটু আগে তোকে এক্সাম্পল দিলাম, কলেজে তোরা কোনো কিছু ডেভেলপ করছিস, বাট আমাদের কাছে কি আছে, ছোট ইনস্ট্রুমেন্ট আছে, লার্জ স্কেলের জন্য কিন্তু আমরা এগুলো সুইটেবল নয়, তাহলে আমরা স্মল স্কেল করে অ্যাক্টিভিটি স্টাডি করে আমরা কোথায় পাঠিয়ে দেবো, এমন একটা পার্টনারকে নিতে হবে যাদের লার্জার স্কেল ম্যানুফ্যাকচারিং বা কমার্শিয়ালাইজেশনের এবিলিটি আছে, তাহলে তোকে কি করতে হবে, এবারে ও যদি টেকনিকটাই না জানে, ও যদি তোর ড্রাগ সম্বন্ধে তুই ড্রাগটাকে XYZ বলে লিখে দিবি, তো ইট ইজ নট এট অল পসিবল ফর দ্যাট ইউর পার্টনার টু মেক ইট কমার্শিয়াল। ক্লিয়ার? Technology transfer include not only potential aspect of the production but also include the business process such as knowledge and skill.
তাহলে এই যে তোর ডিপার্টমেন্ট ওয়াইজ যে তুই ট্রান্সফার করছিস, এটা শুধুমাত্র কি করছে না বলতো, প্রোডাকশন অ্যাসপেক্ট গুলোকে ফুলফিল করছে না, এটা নলেজ আর স্কিল গুলোকেও একটা ডিপার্টমেন্ট থেকে অন্য ডিপার্টমেন্টের কোলাবোরেশন করে সেই নলেজ আর স্কিল গুলোকে আরো বেশি করে আমরা ডেভেলপ করি with help of the technology transfer. Now, this technology, the transfer of technology could happen in following ways. কোথায় কোথায় টেকনোলজিক্যাল ট্রান্সফার হয় আমাদের? Like number one, government lab to private sector firm. Number two, between private sector firm of the same country. Number three, between private sector firm in different countries. Number four, from academia to private sector firm. তোরা আশা করি প্রত্যেকটা মানে দেখে তোরা বুঝতে পারছিস পয়েন্ট গুলো দেখে। দেখ গভর্নমেন্ট ল্যাব মানে কোনো গভর্নমেন্টের কোনো রিসার্চ ল্যাব আছে, সেখানে তারা একটা প্রোডাক্টকে একটা মলিকিউলকে তারা ডেভেলপ করলো, তারপর সেটা কোথায় দিয়ে দিল, প্রাইভেট সেক্টর ফার্মে। নাও প্রাইভেট সেক্টর ফার্ম আর দ্য কোলাবোরেটর পার্টনার অফ দ্য গভর্নমেন্ট ল্যাব, and this private sector firm are solely responsible to make a full scale as well as for the commercialization purpose, যে রেসপেক্টে তুই টেকনোলজি ট্রান্সফার করছিস। আবার কখনো কখনো কি হয়, ফ্রম প্রাইভেট ল্যাপটপ প্রাইভেট সেক্টর ফার্মের সেম কান্ট্রির মধ্যে আমি টেকনোলজি ট্রান্সফার করতে পারি, অর ইন ডিফারেন্ট কান্ট্রিতে আমরা টেকনোলজি ট্রান্সফার করতে পারি। সিপ্লার সাপোজ ধর ইন্ডিয়াতে একটা ফার্ম আছে, অ্যাব্রড একটা আছে, সো ইন্ডিয়া থেকে তুই অ্যাব্রডও করতে পারিস, আবার ইন্ডিয়ার মধ্যে সিপ্লার ডিফারেন্ট ফার্ম গুলো তার মধ্যে তোরা টেকনোলজি ট্রান্সফার করতে পারিস। অর ফ্রম লাস্ট হচ্ছে একাডেমিয়া, মানে একাডেমিক থেকে প্রাইভেট। একাডেমিক মানে তোরা একটা ইনফর্ম রিসার্চ করছিস, তোরা কেউ একটা B.Pharm রিসার্চ করছিস, তোদের ফ্যাকাল্টি তোদের স্যাররা কোনো রিসার্চ করছেন, তো তারা যখন একাডেমিক থেকে সেই মলিকিউলটাকে সেই টেকনোলজিকে ট্রান্সফার করবে প্রাইভেট সেক্টর ফার্মে, দ্যাট ইজ অলসো কামিং আন্ডার দ্য ট্রান্সফার অফ টেকনোলজি ফ্রম ওয়ান ডিপার্টমেন্ট অর ওয়ান সেক্টর টু অ্যানাদার সেক্টর। নেক্সট, what are the reason for this technology transfer? Like number one, due to lack of manufacturing capacity, যেটা বললাম অনেক সময় কি হয়, ম্যানুফ্যাকচারিং ক্যাপাসিটি ততটা থাকে না, ঠিক আছে, স্মল স্কেলে তোদের কাছে পারমিশন আছে, তোদের কাছে একটা ফেসিলিটি অ্যাভেলেবল, বাট ইউ ডোন্ট হ্যাভ দ্য ফেসিলিটি ফর লার্জার স্কেল প্রিপারেশন, সো ফর দ্যাট কেসেস ইউ ক্যান ট্রান্সফার দ্য টেকনোলজি। নাম্বার টু, due to lack of marketing distribution and distribution capacity, তুই তো প্রোডাক্টটা হয়তো বানিয়ে নিলি, এবার সেটা মার্কেটিং করার কোনো লোক নেই, তখন তুই কি করবি, মার্কেটিং একটা টিমের সাথে তুই কোলাবোরেট করবি, যে আমি আমার প্রোডাক্টটা ডেভেলপ করছি, আপনি মার্কেটিং পার্টটাকে দেখুন, মার্কেটিং ডিস্ট্রিবিউশনটাকে আপনি দেখুন, তাহলে সেও কিন্তু তোর একটা পার্টনার হয়ে গেল এখানে। ডিউ টু ল্যাক অফ রিসোর্সেস টু লঞ্চ দ্য প্রোডাক্ট কমার্শিয়ালি, একটা প্রোডাক্ট কমার্শিয়ালি লঞ্চ করতে গেলে মানে মাথায় রাখবি প্রচুর ইনভেস্টমেন্ট হয়, তার সাথে কি হয়, লার্জ স্কেল প্রিপারেশনের জন্যও তার হিউজ অ্যামাউন্ট অফ মানি ইউ হ্যাভ she have to invest, because সেক্ষেত্রে অনেক লার্জার ইনস্ট্রুমেন্ট দরকার হয়, তখন আমরা কি করি, টেকনোলজিটাকে ট্রান্সফার করে দিই। ফর্মিং অ্যালায়েন্স উইথ পার্টনার, পার্টনারের সাথে আমরা একটা অ্যালায়েন্স ফর্মেশন করব। নেক্সট হচ্ছে ফর্মিং অ্যালায়েন্স উইথ পার্টনার উইথ মার্কেটিং এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন ক্যাপাসিটি, তাহলে তুই পার্টনার ঠিক করলি যারা মার্কেটিং এবং ডিস্ট্রিবিউশন থেকে হেল্প করবে, ঠিক আছে। সো দিস আর দ্য রিজন অফ টেকনোলজি ট্রান্সফার। নাও what are the importance of technology transfer? এর ইম্পর্টেন্সটা কি কোথায় আছে? প্রথম হচ্ছে দেখ, to elucidate the necessary information to transfer technology from R&D to actual manufacturing by sorting out various formulation information obtained during this R&D. তার মানেটা কি, তুই যখন কোনো টেকনোলজি একটা R&D রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট থেকে ট্রান্সফার করছিস, কোথায় করছিস, ম্যানুফ্যাকচারিং, যেখানে অ্যাকচুয়াল R&D তে কি হয় রে, আমরা তো প্রথম যখন তোদের পাইলট প্ল্যান স্কেল আপ করেছিলাম তখন এই জিনিসগুলো আমি তোদেরকে বুঝিয়েছিলাম, যে প্রথমে কি স্মল স্কেল হয়, তারপরে আমরা কি করি, পাইলট প্ল্যান্টে যাই, তারপর সেখান থেকে আমরা কমার্শিয়ালাইজেশন যাই। সো একটা R&D থেকে যখন তোর অ্যাকচুয়াল ম্যানুফ্যাকচারিং কাছে যাচ্ছে, সেখানে কি হয়, তুই যে টেকনোলজি ট্রান্সফারটা করিস, সো ইট ইনক্লুড each and every information regarding the drug, regarding the excipients, other processes, ঠিক আছে। সো এটা যদি তুই প্রপারলি ট্রান্সফার না করিস, দেয়ার মে বি আ চান্স অফ এরর হতে পারে। নেক্সট হচ্ছে ডেমনস্ট্রেশন অফ নেসেসারি ইনফরমেশন টু টেকনোলজি ট্রান্সফার ফ্রম রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট টু অ্যাকচুয়াল ম্যানুফ্যাকচার। अगेन सेम R&D থেকে কোথায় যাবে, অ্যাকচুয়াল ম্যানুফ্যাকচারিং আছে, তুই কি ডেমনস্ট্রেট করবি, নেসেসারি ইনফরমেশন, যে ইনফরমেশন গুলো দরকার সেগুলোকে তুই ট্রান্সফার করবি। নাম্বার 3, টু এলুসিডেট নেসেসারি ইনফরমেশন টু টেকনোলজি ট্রান্সফার অফ এক্সিস্টিং প্রোডাক্ট বিটুইন ভেরিয়াস ম্যানুফ্যাকচারিং প্লেসেস
একটা ম্যানুফ্যাকচারিং প্লেস তোর আসানসোলে আছে, একটা আছে কলকাতায়। সো একটা প্লেস থেকে অন্য প্লেস যখন তুই সেটাকে শিফট করছিস, ইউ হ্যাভ টু প্রোভাইড অল দ্য নেসেসারি ইনফরমেশন থ্রু দিস টেকনোলজি ট্রান্সফার বা ট্রান্সফার অফ টেকনোলজি। Last one, to exemplify specific procedure and point of concern for smooth technology transfer. এটার মধ্যে কি আছে, স্পেসিফিক প্রসিডিউর এবং পয়েন্ট গুলোকে তোকে ফোকাস করতে হবে যেটা আমার টেকনোলজি ট্রান্সফারের মধ্যে আছে ফর দ্য স্মুথ ম্যানুফ্যাকচারিং অফ কমার্শিয়াল প্রোডাক্ট। এই যে কমার্শিয়াল প্রোডাক্ট তোরা যে বানাতে যাবি তার জন্য যে প্রসিডিউর এবং পয়েন্ট গুলো আমাদেরকে জানানো উচিত, সেই পয়েন্ট গুলো আমরা থ্রু টেকনোলজি ট্রান্সফারের মাধ্যমে এগুলো জানাবো। সো দিস আর দ্য ইম্পর্টেন্স অফ টেকনোলজি ট্রান্সফার। নাও এই ভালো করে এই জিনিসটা দেখ, ভালো করে দেখ। প্রথমে কি লিখেছি আমি, আর&ডি, ঠিক আছে? তাহলে আর&ডি তে কি হলো, মলিকিউলটা বা প্রোডাক্টটা তোর ডেভেলপ হলো। প্রোডাক্ট বলবো না আমি এখানে, ড্রাগটাকেই বলবো, অ্যাক্টিভ ইনগ্রেডিয়েন্টটা। এপিআই আর মলিকিউলটা তোরা আর&ডি তে কি করলি, ডেভেলপ করলি। তারপর সে টেকনোলজি ট্রান্সফার হয়ে গেল। টেকনোলজি ট্রান্সফার করে কোথায় যাচ্ছে, প্রোডাকশন। সো এই যে টেকনোলজি তুই ট্রান্সফার করছিস ফ্রম আর&ডি টু প্রোডাকশন, এখানে কি কি জিনিস তুই মেইনলি ফোকাস করছিস, ড্রাগ সাবস্টেন্স, নাম্বার 2 ড্রাগ প্রোডাক্ট, number 3 analytical test and its standards, as well as analytical test যে মেথড গুলো হবে by which you can test the different parameters, সেই methods as well as the specification you have to transfer to the production. Because suppose ধর তুই আর&ডি তে কোনো কিছু একটা ড্রাগ মলিকিউল ডেভেলপ করেছিলিস, স্মল স্কেল পাঠিয়েছিলিস, স্মল স্কেলে তার হার্ডনেস সাপোজ হলো 5 কেজি পার সেন্টিমিটার স্কয়ার এসেছে। নাও এই ইনফরমেশনটা তুই প্রোডাকশনে পাঠাবি না, ঠিক আছে? প্রোডাকশন কি করলো, ওরা জানে না কত হার্ডনেস আসা উচিত, কারণ ওদের কাছে কোনো ইনফরমেশন নেই। ওরা কি করলো, যে প্রোডাক্টটা তৈরি করলো, সেই প্রোডাক্টটার হার্ডনেস নিয়ে চলে এলো সাপোজ ধর 2 কেজি পার সেন্টিমিটার স্কয়ার অর 9 কেজি পার সেন্টিমিটার স্কয়ার। সো ইন বোথ দ্য কেসেস যদি 2 কেজি পার সেন্টিমিটার স্কয়ার হয়, তাহলে কি হলো, হার্ডনেসটা কমে গেল প্রচুর, ফ্রায়াবিলিটি চান্স বাড়বে, ডিসইন্টিগ্রেশনটা খুব তাড়াতাড়ি হবে, ড্রাগ রিলিজ খুব ফাস্টার হবে। আবার হার্ডনেস যদি খুব বেশি বেড়ে যায়, তখন কি হবে, ড্রাগের পুরো আমাদের ট্যাবলেট বা ডোসেজ পোরোসিটিটা কমে যাবে। যদি পোরোসিটি কমে যায়, তাহলে ড্রাগ রিলিজটা কি হবে, হ্যাম্পার হবে, ডিসইন্টিগ্রেশন ডিলে হবে, ডিসোলিউশন ডিলে হবে। বাট ডিউরিং দিস টেকনোলজি ট্রান্সফার তোরা যদি ওদেরকে মেনশন করে দিস আমার লিমিট হচ্ছে 5 কেজি পার সেন্টিমিটার স্কয়ার, সো ইট ইজ ইজিয়ার ফর দ্য প্রোডাকশন পিপল টু অবজার্ভ whether the prepared tablet tablets have the hardness of about 5 কেজি পার সেন্টিমিটার স্কয়ার। যদি না হয় তাহলে কেন হচ্ছে না, সেটা আবার ওরা কি করবে, আর&ডির সাথে ডিসকাশন করে শর্ট আউট করবে। সো টেকনোলজি ট্রান্সফারের মধ্যে যেন ইট শুড কন্টেন অল দ্য ইনফরমেশন রিগার্ডিং দ্য ড্রাগ সাবস্টেন্স, ইটস ড্রাগ প্রোডাক্ট, অ্যানালিটিক্যাল টেস্ট এন্ড মেথড। যেই প্রোডাকশনে হয়ে গেল, প্রোডাকশনের পর কোন ডিপার্টমেন্টে চলে যায়, রেগুলেটরি অ্যাপ্রুভালের জন্য। বিকজ যতক্ষণ না তুই রেগুলেটরি অ্যাপ্রুভাল পাচ্ছিস, তোরা কিন্তু কমার্শিয়ালাইজেশন যেতে পারবি না। সো পাঁচটা কিরকম, আর&ডি by the help of technology transfer, আর&ডি থেকে কোথায় ঢুকে গেল, প্রোডাকশন, তারপর প্রোডাকশন সেটা ম্যানুফ্যাকচারিং হলো, ম্যানুফ্যাকচারিং হয়ে সেটা কোথায় গেল, রেগুলেটরি অ্যাপ্রুভাল, রেগুলেটরি অ্যাপ্রুভাল হওয়ার পর কোথায় যাবে, সেটা কমার্শিয়ালাইজেশন চলে যাবে। নেক্সট একটা ফ্লো চার্ট দিয়েছি দেখ, আমি তোদেরকে এগুলো র্যাপিড কমপ্লিট করাচ্ছি কেন, বিকজ আমি জাস্ট তোদেরকে রিকল করাচ্ছি। কিপ ইন মাইন্ড এগুলো পড়ানো আছে আমার, আমি তোদেরকে কিন্তু রিকল করাচ্ছি জিনিসগুলোকে, যাতে তোরা একটা বলে না রিদমটা নষ্ট হয়ে গেছে, সেই রিদমটা যাতে ফেরত পাস। দেখ ফ্লো চার্ট একটা দিয়েছি, টেকনোলজি ট্রান্সফার। প্রথমে কি লিখেছি, উপরে পয়েন্ট আছে টেকনোলজি ট্রান্সফার কোথা থেকে, রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট ল্যাব। তাহলে রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট একটা টেকনোলজি বানিয়েছিল, সেই টেকনোলজি তার ট্রান্সফার করবে কোথায় করবে, টেকনোলজি রিসিভিং সাইটে। সো তাহলে আর&ডি কি হলো, টেকনোলজি সেন্ডিং সাইট। এটাকে আমরা মনে আছে কি দিয়ে ডিনোট করেছিলাম, এসইউ দিয়ে করেছিলাম, দেখবি পরে বলবো। সেন্ডিং ইউনিট এন্ড যে রিসিভ করবে তাকে আমরা বলেছিলাম রিসিভিং ইউনিট, আর আরইউ দিয়ে আমরা ডিনোট করেছিলাম। সো এসইউ একটা ইনফরমেশন পাঠাচ্ছে, দ্যাট ইজ আর&ডি। কোথায় পাঠাচ্ছে, আরইউ তে পাঠাচ্ছে। আরইউ তে এখানে কে, ডেভেলপমেন্ট ল্যাব, প্রসেস ডেভেলপমেন্ট ল্যাব, এটা হচ্ছে আমার আরইউ, রিসিভিং ইউনিট। সো আমাদের প্রসেস ডেভেলপমেন্ট ল্যাবে যখন সেটা গেল, সেখানে কি হলো, ডিফারেন্ট ট্রায়ালস ওরা দিল, ট্রায়ালস এর পর স্কেল আপ হলো, স্কেল আপ করার পর তাহলে কি হয়, এক্সিবিট ডিফারেন্ট ব্যাচেস, দেন স্টেবিলিটি স্টাডি করা হয়, তারপরে প্রসেস ভ্যালিডেশন, এন্ড ফাইনালি কি করা হয়, প্রোডাকশন অফ ব্যাচেস। এটাকে এই স্টেপটাকে বলা হচ্ছে কমার্শিয়ালাইজেশন। সো খেয়াল করে দেখ,
যে R&D বা সেন্ডিং ইউনিট যেটা, সে ইনফরমেশন পাঠাচ্ছে। ইনফরমেশন মানে কোনটা? টেকনোলজি থেকে। কে রে? কার মাইক্রোফোন অন আছে বাবা? একটু মিউট করে নে। সো টেকনোলজিটা কোথায় কোথায় ট্রান্সফার হচ্ছে? ফ্রম সেন্ডিং ইউনিট টু রিসিভিং ইউনিট, R&D টু প্রসেস ডেভেলপমেন্ট ল্যাব। প্রসেস ডেভেলপমেন্ট ল্যাবের ডিফারেন্ট স্টেপের পর সেটা কোথায় যায়? কমার্শিয়ালাইজেশন যাচ্ছে। Now that role and responsibilities, sending unit, keep in mind sending unit মানে কোনটা বললাম? রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট। রিসিভিং ইউনিট মানে কোনটা? যেটা হচ্ছে প্রসেস ডেভেলপমেন্ট ইউনিট বা ম্যানুফ্যাকচারিং ডিপার্টমেন্ট যেটা আমাদের। সো সেন্ডিং ইউনিটের রোল এন্ড রেসপন্সিবিলিটি কি? প্রোভাইড লেটেস্ট সোর্স ডকুমেন্টেশন। ওরা কি করবে? আমাদের যে লেটেস্ট যে ডকুমেন্টেশন, সেই ডকুমেন্টেশন গুলো প্রোভাইড করবে। কে করবে? R&D। কাকে করবে? প্রোডাকশন। নেক্সট লেটেস্ট স্পেসিফিকেশন। এই যে তোকে একটু আগে বললাম স্পেসিফিকেশন, আমি একটা প্রোডাক্ট বানাবো, তার স্পেসিফিকেশন না থাকলে সেই প্রোডাক্ট বানানো যায় না। হোয়াট ডু মিন বাই স্পেসিফিকেশন? ইট মে বি ইন টার্মস অফ হার্ডনেস, ইট মে বি ইন টার্মস অফ ডিসইনটিগ্রেশন টাইম, ইট মে বি ইন টার্মস অফ ডিসলিউশন। ঠিক আছে? সো এইগুলো হচ্ছে স্পেসিফিকেশন। কত টাইমে ডিসইনটিগ্রেট হবে, ম্যাক্সিমাম কতটা আমার টাইম দরকার, তার থেকে যেন প্রোডাকশন যখন করবে তার থেকে যেন বেশি না হয়ে যায়। ডিসলিউশন, ডিসলিউশন এফিসিয়েন্সি তোরা প্রত্যেকে শুনেছিস? ডিসলিউশন এফিসিয়েন্সি আশা করি তোরা শুনিস নি ওয়ার্ড গুলো। আচ্ছা বলে দিচ্ছি, আমরা মোটামুটি কি করি বলতো? মোর দেন 90% ড্রাগটাকে রিলিজটাকে আমরা কনসিডার করি, লেস দেন 90%টা হলে জেনারেলি কনসিডার করি না। সো মোর দেন 90% R&D কি করছে? R&D যখন টেস্ট করলো তখন দেখছে মোর দেন 90% ড্রাগ রিলিজ হতে সাপোজ ধর 5 আওয়ার্স টাইম দরকার হচ্ছে। বাট যখন প্রোডাকশনে এলো ওরা কি করলো? ওই ইনফরমেশনটাকে পাঠালো না। প্রোডাকশন কি করছে? প্রোডাকশন দেখালো যে 10 ঘন্টাতে আমার মোর দেন 90% ড্রাগ রিলিজ হচ্ছে। তার মানে অনেকটা রিলিজ তোর কমে গেল। এবার রিলিজটা কমে যাওয়ার জন্য তো এমনও হতে পারে যে ড্রাগের সাবথেরাপিউটিক কনসেন্ট্রেশনের মধ্যে রয়ে গেল ড্রাগটা, মিনিমাম এফেক্টিভ কনসেন্ট্রেশন রিচ করতে পারলো না। কারণ কেন পারলো না? বিকজ খেয়াল রাখবি R&D যেটা ইনফরমেশন দিয়েছে সেটা কিন্তু তারা টেস্ট করে ইনফরমেশনটা দিয়েছে। ঠিক আছে? যে মোর দেন 90% ড্রাগ যদি 5 আওয়ার্সের মধ্যে রিলিজ হয় তাহলে থ্রু আউট দ্য ডিসলিউশন পিরিয়ড ড্রাগ কনসেন্ট্রেশন কিন্তু এমইসির উপরে থাকবে। এমইসি মানে মিনিমাম এফেক্টিভ কনসেন্ট্রেশনের উপরে থাকবে, সো দ্যাট উই উইল গেট দ্য ফার্মাকোলজিক্যাল এফেক্ট। সো এই ইনফরমেশনটা যেন কার কাছে পৌঁছায়? প্রোডাকশনের কাছে পৌঁছায়, আদারওয়াইজ সেখানে কিন্তু একটা মিসকমিউনিকেশন ক্রিয়েট হয়। নেক্সট, প্রোভাইড প্রসেস ট্রান্সফার। কোন মেথডে আমি এটাকে বানাবো? ওয়েট গ্রানুলেশন করব না ড্রাই গ্রানুলেশন করব না ডায়েট কম্প্রেশন করব, সেই প্রসেস ট্রান্সফারটা যেন প্রপার থাকে। নেক্সট হচ্ছে প্রোটোকল আর রিপোর্ট, অ্যানালিটিক্যাল রিপোর্ট। অ্যানালিটিক্যাল রিপোর্ট মানে কিসের রিপোর্ট? R&D যে ব্যাচগুলোর ইভ্যালুয়েশন করেছে তার যে ডিটেল অ্যানালিটিক্যাল রিপোর্ট, সেই রিপোর্ট গুলো যেন আমার R&D থেকে থ্রু বাই দ্য হেল্প অফ দিস টেকনোলজি ট্রান্সফার যেন সেটা রিসিভিং ইউনিটে চলে যায়। So these are the responsibility of sending unit. Receiving unit এর responsibility কি? এক্সিকিউট প্রোটোকল। যে প্রোটোকলটা এসইউ দিয়েছিল আরইউ সেটাকে কি করবে? এক্সিকিউট করবে। নাম্বার 2, কোয়ালিফাইড ফ্যাসিলিটিস এন্ড ইকুইপমেন্টস। ওরা ঠিক করবে কোন কোন ইকুইপমেন্ট এখানে দরকার, কি কি ফ্যাসিলিটি আমার দরকার, কিসের জন্য? টু অ্যাচিভ দ্যাট কোয়ালিটি হুইচ হ্যাজ গিভেন বাই দ্য সেন্ডিং ইউনিট। নেক্সট হচ্ছে সেটআপ সিস্টেম। তার জন্য একটা সেটআপ সিস্টেম একটা প্রিপেয়ার করবে। কারা করবে? রিসিভিং ইউনিট। এন্ড তার জন্য ট্রেনিং প্রোগ্রাম। ট্রেনিং প্রোগ্রামটা মানে কি? এই যে যারা তোর প্রোডাকশন ডিপার্টমেন্টে কাজ করছে তাদেরকে তো বলতে হবে যে R&D থেকে আমাদেরকে একটা নতুন জিনিস বানাতে দিয়েছে, এই হচ্ছে তার স্পেসিফিকেশন, দিস আর দ্য প্রসেস, তোমরা এইভাবে জিনিসটাকে করবে। সো এই ট্রেনিংটা কিন্তু RU কে দিতে হবে। যদি সেখানে যে ওয়ার্কার্সরা কাজ করছে তারা যদি এই ট্রেনিংটা পুরোপুরি না পায়, তারা কিন্তু সেই কোয়ালিটির সেই স্পেসিফিকেশন মেনটেন করে তারা কিন্তু ফর্মুলেশন বানাতে পারবে না। নেক্সট, টেকনোলজি ট্রান্সফার ডিপেন্ড অন, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট। এই যে টেকনোলজি ট্রান্সফারটা আমি বলছি আজকে আমরা উই আর টকিং অ্যাবাউট দ্য টেকনোলজি ট্রান্সফার ফ্রম দ্য সেন্ডিং ইউনিট টু দ্য রিসিভিং ইউনিট। তার সেটা কার কার উপর ডিপেন্ড করে? তিনটে জিনিসের উপর ডিপেন্ড করে, মাথায় রাখবি। একটা হচ্ছে কমিউনিকেশন, নেক্সট হচ্ছে সেন্ডিং এন্ড রিসিভিং ইউনিট, আর থার্ড ওয়ান হচ্ছে টিম ওয়ার্ক। কমিউনিকেশনের মাধ্যমে মানেটা কি? ওপেন কমিউনিকেশন বিটুইন অল টিম মেম্বার্স
এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট। দিস ইজ দ্য ইন্ডাস্ট্রি কালচার। ওপেন কমিউনিকেশন মানে কি হয়, সাপোজ ধর যখন আমি কোনো ওয়ার্কারদের ট্রেনিং দিচ্ছি, সমস্ত ওয়ার্কারকে নিয়ে আমি একসাথে বসলাম, আমি একটা ওপেন তাদেরকে কমিউনিকেট করব, ট্রেনিংটা দেবো, এবং সবসময় মনে রাখবি এটা কিন্তু ভাইস ভার্সা। ভাইস ভার্সা মানে কি, শুধু আমি ওদেরকে বুঝিয়ে গেলাম হবে না, ওদের যা যা ডাউটস আছে ওরা কিন্তু ক্লিয়ার করবে। এটা যদি তুই ওপেন কমিউনিকেশন করতে পারিস, দেন ইট ইজ ভেরি মাচ ইজিয়ার ফর আস টু গেট দ্য প্রপার কোয়ালিটি প্রোডাক্ট, যেটা আমার R&D স্পেসিফিকেশন দিয়েছিল। নেক্সট হচ্ছে ডিরেক্ট কমিউনিকেশন বিটুইন দ্য টেকনিক্যাল মেম্বার্স। যারা টেকনিক্যাল টিম মেম্বার্স থাকবে তাদের মধ্যে যেন সবসময় একটা ডিরেক্ট কমিউনিকেশন থাকে, ভায়া মিডিয়া যেন না আসে। ভায়া মিডিয়া মানে কি বলতে চাইছে এখানে, টেকনোলজি সাপোজ ধর ঠাকুর একটা টিমের লিডার হলো, আমি একটা টিমের লিডার, এবারে আমার আন্ডারে XYZ কাজ করছে, ঠাকুরের আন্ডারে XYZ কাজ করছে। এবারে ঠাকুরের আন্ডারে যে ছেলেটা কাজ করছে তার কোনো একটা প্রবলেম ফেস হয়েছে, সে কি করছে, সে ঠাকুরকে জানাবে, ঠাকুর আমাকে জানাবে, এটা হচ্ছে নিয়ম। কিন্তু যদি ডিরেক্ট কমিউনিকেশন থাকে, ও সে ঠাকুরের আন্ডারে যে ছেলেটা কাজ করছে ও কি করবে, ডিরেক্ট আমাকে জিজ্ঞেস করবে যে আমার এখানে প্রবলেম হচ্ছে, হাউ টু সলভ দ্যাট প্রবলেম। সো দিস ইজ নোন অ্যাজ দ্য ডিরেক্ট কমিউনিকেশন। নেক্সট হচ্ছে এফেক্টিভ অ্যান্ড টাইমলি কমিউনিকেশন উইথ রেগুলেটরস। রেগুলেটর মানে কি, যে রেগুলেটরি বডি আছে তাদের সাথে যেন টাইমলি কমিউনিকেট করা যায় with respect to the production and other specifications. So this is coming under the communication part. মানে কমিউনিকেশনে কি বলতে চেয়েছে, একটা মোদ্দা কথা হচ্ছে একটা ডিরেক্ট কমিউনিকেশন থাকবে from all the team members from one department to another department and in between the technical members, এবং এই যে কমিউনিকেশনটা সব সময় কিন্তু ওপেন করতে হবে, ওপেন কমিউনিকেশন করতে হবে উইথ দ্য অল দ্য টিম মেম্বার্স, আদারওয়াইজ কি হবে, কনফিউশন থাকবে এবং আমাদের প্রোডাকশনে কিন্তু প্রবলেম হবে। নেক্সট, সেন্ডিং এন্ড রিসিভিং ইউনিট। টেকনোলজি ট্রান্সফার ইজ নট আ ওয়ান ওয়ে স্ট্রিট, যেটা একটু আগে তোকে বলছিলাম। হোয়াট ডু ইউ মিন বাই ওয়ান ওয়ে স্ট্রিট, মানে যেন সিঙ্গেল রাস্তা না হয়। সিঙ্গেল রাস্তা মানে কাকে বলেছে, সেন্ডিং থেকে রিসিভিং, দিস ইজ দ্য সিঙ্গেল ওয়ে, এটা যেন না হয়। রিসিভিং এর যদি কোনো প্রবলেম হয়, মানে ম্যানুফ্যাকচারিং এ যদি কোনো প্রবলেম হয়, তাহলে তারা সেই মানে সেই ইনফরমেশন তারা কার কাছ থেকে পাবে, আবার তারা কমিউনিকেট করবে R&D পিপলের সাথে। তাহলে R&D পিপল একটা ইনস্ট্রাকশন দিয়েছিল, ফর এক্সাম্পল তোদেরকে দিয়ে বলছি, তোদেরকে যখন আমরা ল্যাব করাই আমি কি করি, তোদেরকে একটা ইনস্ট্রাকশন দিয়ে দিই, সো দিস ইজ দ্য তোর প্রোটোকল, ইউ হ্যাভ টু ফলো দিস প্রোটোকল এন্ড প্রিপেয়ার দ্য ট্যাবলেট। দিস ইজ ওয়ান ওয়ে স্ট্রিট। কিন্তু যখনই তুই তোর তরফ থেকে আমাকে কোনো কোশ্চেন করবি, আমি যদি ওই রাস্তাটা বন্ধ করে দিই, তাহলে তুই যখন প্র্যাকটিক্যালি করছিস তখন যে প্রবলেমগুলো, সেই প্রবলেমগুলো কিন্তু তুই শর্ট আউট করতে পারবি না। কিন্তু যদি আমরা বোথ ওয়ে ডাইরেকশনে কমিউনিকেশনটা চালাই, তাহলে কি হবে, তোর যা প্রবলেম আমি সলভ করব, তুই আমার ইনস্ট্রাকশন ফলো করছিস, ডিউরিং ফলোইং দিস ইনস্ট্রাকশন ইফ ইউ আর ফেসিং এনি প্রবলেম, দেন কি হবে, তুই ইজিলি আমার সাথে কমিউনিকেট করতে পারবি and we can able to solve that particular problem. Next হচ্ছে the sending unit and the receiving unit must be equally involved in the process to ensure the success. দুটো ডিপার্টমেন্টকে মানে সেন্ডিং ইউনিট এন্ড রিসিভিং ইউনিটকে যেন ইকুয়ালি তারা ইনভলভ থাকে। R&D যেন এটা মনে না করে যে আমি তো টেকনোলজিটা ট্রান্সফার করে দিয়েছি আমার কাজ শেষ, তাহলে কিন্তু জিনিসটা সাকসেস কিন্তু প্রপারলি পাবি না। সবাইকে কিন্তু কাজে ইনভলভ থাকতে হবে, সেটাই হচ্ছে তোদের লাস্ট পয়েন্ট, টিম ওয়ার্ক অ্যাট অল টাইম। টিম ওয়ার্ক মানে R&D সাথে প্রোডাকশনে ডিফারেন্ট মেম্বার্স এর ইনভলভমেন্ট, R&D ডিফারেন্ট মেম্বার্স এর ইনভলভমেন্ট, তাদের মধ্যে একটা ওপেন কমিউনিকেশন, বোথ ওয়ে ডাইরেকশন কমিউনিকেশন, প্রবলেম সলভিং অ্যাবিলিটি, তার জন্য যা যা জিনিস দরকার এইগুলো দরকার। সো দিস ইজ নোন অ্যাজ দ্য টিম ওয়ার্ক অ্যাট অল টাইম, দেন অনলি উইল গেট দ্য প্রপার সাকসেস। নেক্সট, সো দিস আর দ্য চেকলিস্ট। কি কি চেকলিস্ট যখন তুই টেকনোলজিকে ট্রান্সফার করবি, কি কি চেকলিস্ট আমরা দেখি রে। নাম্বার 1, প্রোডাকশন মাস্টার ফর্মুলা, যেটা আমাদের PMF বলা হয়, প্রোডাকশন মাস্টার ফর্মুলা থাকবে। নাম্বার 2, ম্যানুফ্যাকচারিং এন্ড ডিসপেন্সিং ইনস্ট্রাকশন, অ্যানালিটিক্যাল মেথড, ক্লিনিং ইনস্ট্রাকশন এন্ড প্রোভাইড ক্লিনিং ভ্যালিডেশন, অ্যাক্টিভ স্পেসিফিকেশন। অ্যাক্টিভ স্পেসিফিকেশন মানে অ্যাক্টিভ ফার্মাসিউটিক্যাল ইনগ্রেডিয়েন্টের স্পেসিফিকেশন থাকতে হবে, প্রাইমারি প্যাকিং মেটেরিয়াল তার স্পেসিফিকেশন এবং তার সোর্স, প্যাকিং ইনস্ট্রাকশন কিভাবে আমরা জিনিসটাকে প্যাক করব, প্রসেস, ডেভিয়েশন ফাইল, যদি কোনো কিছু ডেভিয়েশন হয় তাহলে তাকে আলাদা করে তাকে মেনটেন করতে হবে, লিখে রাখতে হবে, ফাইলিং করতে হবে,
অ্যানালিটিক্যাল ডেভিয়েশন ফাইল, যদি অ্যানালিটিক্যাল মেথডে কোনো প্রবলেম হয় সেটা থেকে আলাদা করে রিপোর্ট করতে হবে। স্পেসিমেন ম্যানুফ্যাকচারিং ব্যাচ রেকর্ড, স্পেসিমেন ম্যানুফ্যাকচারিং ব্যাচ রেকর্ড মানে প্রত্যেকটা ব্যাচ যখন তুই বানাচ্ছিস তার তো একটা রেকর্ড থাকবেই, তার সাথে সাথে মনে রাখবি, এটা তোদের আমি আগে পড়িয়েছি পাইলট প্ল্যান্টে, আমরা প্রত্যেক ব্যাচ থেকে কিছু স্যাম্পেল রেখে দেব। ফর এক্সাম্পল, যদি 5 বছর পর সাপোজ ধর মার্কেটে কোনো একটা প্রোডাক্ট চলে গেছে, 5 বছর পর মার্কেটে কোনো একটা কমপ্লেন এলো, ঠিক, সো তখন যদি তুই স্যাম্পেল না কিপ করে রাখতে পারিস তাহলে তুই কিন্তু বলতে পারবি না যে কোন জায়গাতে আদৌ তোর সেই স্যাম্পেল তোর প্রবলেম না অন্য কোনো ইস্যু। যদি 5 বছর পর ধর কোনো প্রবলেম অ্যারাইজ হলো, আমরা কি করব, সেই ব্যাচটাকে আইডেন্টিফাই করব, তার ব্যাচ নাম্বার থেকে আমরা আইডেন্টিফাই করতে পারবো, তার ব্যাচ রেকর্ড দেখব যে আদৌ কি আমরা সমস্ত স্পেসিফিকেশন ফুলফিল করেছিলাম। যদি দেখি যে সমস্ত কিছু ফুলফিল করেছিলাম, তাহলে তার যে স্পেসিফিক স্যাম্পল আমরা রেখেছি সেটাকে আমরা রিটেস্ট করব। রিটেস্ট করে আমরা আইডেন্টিফাই করব যে আমাদের কি কোয়ালিটি আগে মেনটেন হয়েছিল। যদি দেখি যে না কোয়ালিটি মেনটেন হয় তখন আমরা ব্যাচটা উইথড্র করব। আর যদি দেখি যে ব্যাচটার কোয়ালিটি ঠিকঠাক মেনটেন হয়েছিল, তার মানে আমি জানবো কি যে ডিউরিং দ্য প্রোডাকশন টাইম সেখানে কোনো প্রবলেম কিন্তু ছিল না। ক্লিয়ার, বোঝা গেছে কি বললাম? এবং এটার আরেকটা খুব বড় সুবিধা, সাপোজ ধর একটা প্রোডাকশন ইউনিটে তুই ট্যাবলেট বানাচ্ছিস, ঠিক আছে, সেখানে ডিফারেন্ট ডিপার্টমেন্ট থাকে, তো গ্র্যানুলেশন থাকে, ঠিক আছে, মিক্সিং থাকে, অনেক কিছু থাকে, সিভিং থাকে, অনেক কিছু থাকে, কম্প্রেশন থাকে। তো এবারে সাপোজ ধর মিক্সিং এর কোনো একটা জায়গাতে প্রবলেম হয়েছে, ঠিক, সেখানে এক্স ওয়াই জেড কোনো একজন কাজ করছিস, কিন্তু ডিউরিং দ্য প্রসেস আবার প্রবলেমটা আইডেন্টিফাই হয়নি। এবার তোরা যদি প্রপার রেকর্ড মেনটেন না করিস, তাহলে 5 বছর পর যখন যে প্রবলেমটা যদি অ্যারাইজ হয়, ইট ইজ নট এট অল পসিবল ফর মি অর দ্য পিপল টু আইডেন্টিফাই কোথা থেকে প্রবলেমটা হয়েছিল। মিক্সিং এর প্রবলেম, না মিলিং এর প্রবলেম, না গ্রাইন্ডিং এর প্রবলেম, না কম্প্রেশনের প্রবলেম। কিন্তু তোরা যদি প্রপার ডকুমেন্টেশন এখানে মেনটেন করিস, আমি কিন্তু ইজিলি আইডেন্টিফাই করতে পারবো যে কোন জায়গা সেটা প্রবলেম এন্ড কোন পারসন হু ওয়াজ রেসপন্সিবল ফর দ্যাট মিস্টেক। ঠিক আছে, সো দিস আর দ্য চেকলিস্ট, এটা মাথায় রাখবি যখন কোনো আমি টেকনোলজি ট্রান্সফার করবো ফ্রম ওয়ান ডিপার্টমেন্ট টু আদার ডিপার্টমেন্ট or from one manufacturing site to another manufacturing site. These are the information we should provide. Next, এবারে চলে আসবো তোদের টেকনোলজি ট্রান্সফার ফ্রম আর&ডি টু প্রোডাকশন। দেখ, আর&ডি প্রোভাইড টেকনোলজি ট্রান্সফার ডসিয়ার, এই ওয়ার্ডটা মাথায় রাখবি, টিটিডি। এটা কিন্তু ইন্ডাস্ট্রিতে অনেক সময় জিজ্ঞেস করে যে হোয়াট ডু ইউ মিন বাই টিটিডি, টেকনোলজি ট্রান্সফার ডসিয়ার। সো আর&ডি কি করবে, আর&ডি একটা টিটিডি ডকুমেন্ট প্রোভাইড করবে টু দ্য প্রোডাক্ট ডেভেলপমেন্ট ল্যাবরেটরি which contain all information of formulation and drug product as given below. তাহলে আর&ডি যে ইনফরমেশন গুলো আমার প্রোডাকশনকে দেবে সেটাকে আমরা কি বলছি, সেই যে ডকুমেন্টটাকে পার্টটা কি বলছি, টিটিডি, টেকনোলজি ট্রান্সফার ডসিয়ার। তার মধ্যে কি থাকবে, এই সমস্ত ইনফরমেশন থাকবে। কোন কোন ইনফরমেশন থাকবে, মাস্টার ফর্মুলা কার্ড এমএফসি, নেক্সট হচ্ছে মাস্টার প্যাকিং কার্ড এমপিসি, মাস্টার ফর্মুলা, মাস্টার ফর্মুলা মানে কোন ফর্মুলাতে তুই এটাকে ম্যানুফ্যাকচারিং করবি। নেক্সট স্ট্যান্ডার্ড টেস্ট প্রসিডিওর, কোন কোন স্ট্যান্ডার্ড টেস্ট গুলো আমি পারফর্ম করব আফটার ম্যানুফ্যাকচারিং, এবং স্পেসিফিকেশন আফটার পারফর্মিং দ্য টেস্ট প্রসিডিওর আমার যে রেজাল্ট আসবে সেটাকে কার সাথে আমরা ম্যাচ করব, দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ দ্য স্পেসিফিকেশন। সো অল দিস ইনফরমেশন শুড প্রেজেন্ট ইন দ্য টিটিডি which is provided by the R&D to the product development laboratories. এটা আমরা বলছি টিটিডি। ওকে, নাও মাস্টার ফর্মুলা কার্ড কি জিনিস, মাস্টার ফর্মুলা কার্ড ইনক্লুড the product name along with its strength, generic name, master formula, card number, page number, effective date, shelf life, packing details। মানে কি, এই যে কার্ডটা, এই কার্ডটাতে ইচ এন্ড এভরি ইনফরমেশন থাকবে যেটা আর&ডি থেকে প্রোডাকশনকে প্রোভাইড করবে। এর মধ্যে কি কি জিনিস জেনারেলি মেনশন করা হয়, প্রোডাক্টের নাম along with its strength, strength মানে কতটা তার ডোজ আছে, ঠিক আছে, 500 এমজি 100 এমজি, এগুলো হচ্ছে তার স্ট্রেংথ। তার জেনারিক নেম কি, তার মাস্টার ফর্মুলা কার্ড নাম্বারটা কত, যে কার্ডটা একটা আইডেন্টিফিকেশন নাম্বার হিসেবে কাজ দেয়, পেজ নাম্বার, এফেক্টিভ ডেট, কোন ডেটে কাজটা তারা করেছে, প্রোডাক্টের কি সেলফ লাইফ, তার প্যাকিং কিভাবে আমরা করব, স্ট্রিপ প্যাক করব আর ব্লিস্টার প্যাক করব,
তার স্টোরেজ কন্ডিশন কত ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড আমি তাকে স্টোর করে রাখতে হবে, ঠিক আছে। অল দিস ইনফরমেশন শুড প্রোভাইড ইন দ্য মাস্টার ফর্মুলা কার্ড। মাস্টার প্যাকিং কার্ড কি জিনিস? ইট গিভ ইনফরমেশন অ্যাবাউট দ্য প্যাকিং টাইপ, মেটেরিয়াল ইউজ ফর প্যাকিং and the stability profile of packing and shelf life of packing। তাহলে প্যাকিং কার্ডের মধ্যে কি কি জিনিস থাকবে মেনশন করবে তারা, কিভাবে তারা প্যাক করবে, কোন মেথড তারা ফলো করবে, কোন কোন মেটেরিয়াল তারা ইউজ করবে ডিউরিং দিস প্যাকিং, প্যাকিং এর পর তার স্টেবিলিটি কেমন থাকবে এবং প্যাকিং এর পর তার সেলফ লাইফ কত থাকবে। অল দিস ইনফরমেশন শুড প্রেজেন্ট ইন দা এমপিসি, মানে মাস্টার প্যাকিং কার্ড এর মধ্যে যেন মেনশন থাকে। নেক্সট হচ্ছে মাস্টার ফর্মুলা। মাস্টার ফর্মুলা কি জিনিস? মাস্টার ফর্মুলা ডেসক্রাইব দ্য ফর্মুলেশন অর্ডার এন্ড ম্যানুফ্যাকচারিং ইনস্ট্রাকশন। তার মানে তোর একটা ড্রাগ দিয়েছিস, ডাইলুয়েন্ট দিয়েছিস, বাইন্ডিং এজেন্ট আছে, আদার সমস্ত জিনিস আছে। আমার এই মাস্টার ফর্মুলাটা কিসের দরকার? প্রত্যেকটা স্টেপ আগে আমি মেনশন করা ছিল। হোয়াট ইজ দ্য অর্ডার, কার সাথে কাকে আমি মেশাবো? আগে ড্রাগের সাথে আমি ডিসিপ্লিকেট এজেন্টটাকে মিশিয়ে দেবো, না ড্রাগের সাথে আমি লুব্রিকেন্টটাকে মেশাবো, না ড্রাগের সাথে আমি ডাইলুয়েন্টকে মেশাবো, কোন অর্ডারে মেশাবো আমি, অ্যাসেন্ডিং অর্ডার, ডিসেন্ডিং অর্ডার, কোন অর্ডারে আমি ইনগ্রেডিয়েন্টগুলোকে মেশাবো, এবং তার ম্যানুফ্যাকচারিং ইনস্ট্রাকশনটা কোথায় থাকবে? মাস্টার ফর্মুলা কার্ডের মধ্যে থাকবে। নেক্সট হচ্ছে স্পেসিফিকেশন এন্ড স্ট্যান্ডার্ড টেস্ট প্রসিডিউর। এর মধ্যে কি থাকবে? ডিফারেন্ট স্পেসিফিকেশন থাকবে, প্রত্যেকটা যে টেস্ট করা হয়েছিল সেই টেস্টগুলো সম্বন্ধে এখানে লেখা থাকবে, তার ডিটেল প্রসিডিউর লেখা থাকবে, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ প্রত্যেকটা টেস্টের তার স্ট্যান্ডার্ড কি ছিল। অল দিস ইনফরমেশন শুড প্রেজেন্ট ইন দিস স্ট্যান্ডার্ড টেস্ট প্রসিডিউর, এসটিপি। So this is all about the technology transfer, তার অ্যাডভান্টেজ কি, তার ইম্পর্টেন্স কি, কোথা থেকে আসবে, কে দেবে, কিভাবে দেবে, এবং এই যে তোদেরকে পড়ালাম যেটা ইনফরমেশন গুলো, ইনফরমেশন মানে কোনগুলো বলতো? এই যে মাস্টার ফর্মুলা কার্ড, এই যে ইনফরমেশন গুলো টেকনোলজি ট্রান্সফার যে করবি আর&ডি থেকে প্রোডাকশনের মধ্যে, তখন কি কি জিনিস দরকার এবং চেকলিস্ট, ঠিক আছে না? তো সিলেবাস আরেকটা ইম্পর্টেন্ট পার্ট আছে, সেটা হচ্ছে as per WHO guidelines, who guidelines on transfer of technology, TT তে WHO গাইডলাইন্স দিয়েছে, ঠিক আছে? এটা আমাদেরকে পড়তে হবে as per your syllabus। ওকে, সো বিফোর স্টার্টিং দিস ওয়ান, এই যে ট্রান্সফারটা করছে এটা মাথায় রাখবি, টেকনোলজি ট্রান্সফার করছে আর&ডি থেকে প্রোডাকশন। এখানে কোন কোন জিনিসগুলো স্পেসিফিক্যালি মেনশন করা আছে? প্রসেসিং, প্রসেসিং এর মধ্যে কোনটা কোনটা মেনশন করব আমরা এখানে? অ্যাক্টিভ ইনগ্রেডিয়েন্ট, এক্সিপিয়েন্টস, এগুলো সম্বন্ধে পড়বো। দেন আমরা কি পড়বো? প্যাকিং পড়বো, তারপরে আমরা কি পড়বো? ক্লিনিং পড়বো। All these are coming under this technology transfer as per WHO guidelines। মানে ব্যাপারটা তোরা খুব সিম্পলিফাই উপায়ে বোঝ, আর&ডি থেকে একটা টেকনোলজি ট্রান্সফার হয়ে প্রোডাকশনে চলে এসেছে। এবার প্রোডাকশন পিপল আর রেসপন্সিবল টু ম্যানুফ্যাকচারিং। সো তার জন্য যে ডিটেল ইনফরমেশন গুলো দরকার সেগুলো হচ্ছে টেকনোলজি ট্রান্সফারের মধ্যে দেওয়া আছে, এবং WHO এই স্পেসিফিকেশন গুলোকে বলেছে, ঠিক? সো আমরা ওয়ান বাই ওয়ান এখানে পড়বো। নাম্বার ওয়ান, it should be established at the outset whether the intention is to perform single batch manufacture or continuous production, and whether the receiving unit can accommodate the extended production capacity। সো প্রথমে কি করব? এই যে ট্রান্সফারটা হচ্ছে এটা কি প্রোভাইড করবে? আমাদেরকে প্রথম ইনফরমেশন দেবে যে whether it is a single batch manufacturing, হতে পারে যে একটা ব্যাচ করে তুমি প্রোডাকশন বন্ধ করে দাও, তাহলে এটা সিঙ্গেল ব্যাচ ম্যানুফ্যাকচারিং হলো, অর এটা কন্টিনিউয়াস প্রসেস, যে একটা ব্যাচ হলো আবার ব্যাচ বানাও আবার ব্যাচ, লাইক দিস, এটা কন্টিনিউয়াস প্রোডাকশন প্রসেস। এবং এই যে রিসিভিং ইউনিট মানে যে প্রোডাকশন ইউনিট, তাদের কি ততটা ক্যাপাবিলিটি আছে টু অ্যাকোমোডেট দ্য প্রোডাকশন প্রসেস লার্জ স্কেল, এই সমস্ত ইনফরমেশন গুলো কিন্তু তাকে দিতে হবে। Next, consideration should be given to the level and depth of detail to be transferred to support the production and any further development or process optimization at the RU as intended under the transfer project plan। এই যে সেকেন্ড পয়েন্টটা বলে, সেকেন্ড পয়েন্ট একটু ভালো করে দেখ, consideration should be given to the level and depth of detail to be transferred to support the production and any further development। এই পয়েন্টটা খুব ইম্পর্টেন্ট। এতক্ষণ আমরা কি পড়ছিলাম? যে আর&ডি যে প্রসেস যে জিনিসটা মেনশন করে দিয়েছে আমরা সেগুলোকে বানাবো, কিন্তু সেখানে আরেকটা স্কোপ থাকে যে তুই কি ফার্দার কোনো কিছু অপটিমাইজেশন করবি,
কারণ কি R&D যেটা করেছিল স্মল স্কেল করেছিল। নাও when you are talking about the large scale preparation and commercialization matter, তখন আমাদের দেখতে হবে যে অপটিমাইজেশন কি আমরা এখানে করতে পারছি RU তে, যদি করতে পারি that sorts of information also আমরা কি করব, আমরা ইনফর্ম করে দেব যে এইভাবে আমরা এটাকে অপটিমাইজড করতে পারবো মেথডটাকে। নেক্সট, কনসিডারেশন শুড বি গিভেন টু দ্য টেকনিক্যাল এক্সপার্টাইজ, সাইট টেকনোলজি এন্ড সাইট ক্যাপাবিলিটিস ফর দ্য RU। তাহলে R&D থেকে যে RU এর ইনফরমেশনটা আসছে এখানে কি কনসিডারেশন থেকে করতে হবে, এখানে কতগুলো টেকনিক্যাল এক্সপার্টাইজ আছে। টেকনিক্যালি যদি কোনো এক্সপার্টাইজ পারসন না থাকে সেখানে টেকনোলজিটা ট্রান্সফার করে কোনো লাভ নেই। অথবা সাইট টেকনোলজি অর সাইট ক্যাপাবিলিটি ফর দ্য RU, যে RU তে তোরা ইনফরমেশন পাঠাচ্ছিস ফর লার্জ স্কেল প্রিপারেশন ফর কমার্শিয়ালাইজেশন, তাদের সাপোজ সেই ফেসিলিটি গুলোই অ্যাভেলেবেল নয়, তাদের সেই টেকনিক্যাল এক্সপার্টাইজ লোকই অ্যাভেলেবেল নয়, then there is no need to transfer the technology from the R&D to that particular receiving site. It should be identified by, আচ্ছা এই যে জিনিসগুলো ওদের ক্যাপাবিলিটি আছে না নেই এটা কে আইডেন্টিফাই করবে? ইট ইজ আইডেন্টিফাইড বাই দ্য সেন্ডিং ইউনিট। সেন্ডিং ইউনিট পাঠানোর আগে তাহলে ওদের কি রোল ছিল? বিফোর সেন্ডিং দিস টেকনোলজি, sending unit should supervise or identify whether the receiving unit have that capability to prepare that large amount of formulation, or they have the sufficient good instruments, or they have sufficient technical expertise person. All these things should be identified by the sending unit. Then only they can send that technology to that particular department. Next, the SU and the RU should jointly develop a protocol for the transfer of relevant information related to the process under consideration from SU to RU, as well as development of the compatible process in RU. তাহলে এখানে SU and RU কি করবে? জয়েন্টলি কাজ করবে। কেন জয়েন্টলি কাজ করবে? টু ডেভেলপ আ প্রোটোকল ফর ট্রান্সফার অফ রিলেভেন্ট ইনফরমেশন। ঠিক আছে, তার জন্য একটু আগে তোদেরকে বলেছিলাম যে এটা কিন্তু ওয়ান ওয়ে স্ট্রিট নয়, এটা কিন্তু বোথ ওয়ে স্ট্রিট। নাও এবার তুই প্রোডাকশন স্টার্ট করবি, তাহলে প্রোডাকশনে প্রথম কি আমরা দেখব? স্টার্টিং মেটেরিয়াল। দেখ, দ্য স্পেসিফিকেশন এন্ড ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ দ্য স্টার্টিং মেটেরিয়াল। স্টার্টিং মেটেরিয়াল মানে কোনটা রে? এপিআই এন্ড দ্য এক্সিপিয়েন্টস, এটা আমার স্টার্টিং মেটেরিয়াল। টু বি ইউজড এট দ্য RU শুড বি কনসিস্টেন্ট উইথ মেটেরিয়াল ইউজড এট দ্য এসি। তার মানে কি, তুই সিপ্রোফ্লক্সাসিন হাইড্রোক্লোরাইড ট্যাবলেট বানাচ্ছিস, কিন্তু RU তে এসইউ তে ফর এক্সাম্পল প্রোপ্রানল হাইড্রোক্লোরাইড ট্যাবলেট তোকে দেওয়া হয়েছিল, তাহলে তো জিনিসটা মিলবে না। ওখানে যে এপিআই ইউজ করেছিস এখানে তোকে সেম এপিআই ইউজ করতে হবে। এপিআই তে তোরা বুঝতে পারলি। এরপর নেক্সট ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট কি? রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্টে ওই তো সিপ্রোফ্লক্সাসিন হাইড্রোক্লোরাইড কে ট্যাবলেট বানাতে গিয়ে যা যা এক্সিপিয়েন্ট তোরা ইউজ করেছিলিস সেই এক্সিপিয়েন্ট, সেম এক্সিপিয়েন্ট যেন এসইও ইউজ করে, মানে রিসিভিং ইউনিটও ইউজ করে। আদারওয়াইজ কি হবে? ডিউ টু ইন্টারফারেন্স অফ দিস এক্সিপিয়েন্ট তুই রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্টে যে রেজাল্ট পেয়েছিস সেই রেজাল্ট কিন্তু তুই প্রোডাকশনে পাবি না। তাহলে তোদের মাথায় রাখতে হবে যে স্টার্টিং মেটেরিয়াল নিয়ে রিসিভিং সেন্ডিং ইউনিট কাজ করেছিল, যে এক্সিপিয়েন্ট নিয়ে সেন্ডিং ইউনিট কাজ করেছিল রিসিভিং ইউনিটও কিন্তু সেম এক্সিপিয়েন্ট এবং সেম এপিআই এর উপর কাজ করবে। নেক্সট, অ্যাক্টিভ ফার্মাসিউটিক্যাল ইনগ্রেডিয়েন্ট। এপিআই সম্বন্ধে কি কি স্পেসিফিকেশন থাকতে হবে? The SU should provide the RU with the open part of API master file. Open part of the master file মানে কি? API তো আমরা মাস্টার ফাইল বানিয়েছিলাম, এবার সাপোজ ধর ওই মাস্টার ফাইলটা আমরা পাঠালাম না, তার মানে কি প্রচুর ইনফরমেশন উইথ রেসপেক্ট টু এপিআই আমি হিডেন করে গেলাম, হ্যাঁ সরি হাইড করে দিলাম। হাইড করলে কিন্তু প্রপার ইনফরমেশন আবার প্রোডাকশনে পৌঁছাবে না, প্রোডাকশন কিন্তু প্রপারলি তোরা করতে পারবি না। প্রোডাকশন করতে পারলেও তার যখন তোরা টেস্ট করবি তার যে ডেটা সেটা কিন্তু এসইও এর ডেটার সাথে ম্যাচ করবে না। ঠিক আছে, নেক্সট, the following information should be provided. কি কি ইনফরমেশন দিবি? এপিআই রিলেটেড, প্রথম হচ্ছে ম্যানুফ্যাকচারার, কে এটাকে ম্যানুফ্যাকচার করেছিল। নেক্সট, স্টেপ অফ দ্য এপিআই টু বি ট্রান্সফার, কোন কোন স্টেপে এপিআই এর ট্রান্সফার হয়েছে। নেক্সট, flow chart for synthesis pathway, outline of the process including the entry point of raw material, critical step, process control and intermediates, মানে ওই এপিআই টা সম্বন্ধে each and every information। ফর এক্সাম্পল সেটা কোন সিনথেটিক পাথওয়েতে বানানো হয়েছিল,
এটার পর এটা দিয়েছিলাম, তারপরে এটা দিয়েছিলাম, তারপরে এই কেমিক্যাল দিয়েছিলাম। সো দিস ইজ দ্য পাথওয়ে। ওই পাথওয়েটা ইনফর্ম করতে হবে। তার কি কি র মেটেরিয়াল ইউজ করছো সেটা দিতে হবে। কোন কোন স্টেপ গুলো খুব ক্রুশিয়াল স্টেপ, সেই ইনফরমেশন তাকে দিতে হবে। ইন্টারমিডিয়েট কিছু প্রোডাক্ট ডিউরিং সিনথেসিস পেয়েছিস কিনা, তার কি ইন্টারঅ্যাকশন, তার কি এফেক্টিভনেস, সমস্ত ইনফরমেশন কিন্তু উইথ রেসপেক্ট টু এপিআই এসইউ কে দিতে হবে আরইউ কে। নেক্সট, where relevant also provide the physical form of the API. It may be polymorphs or in solvent form. যখন তোরা এসইউ কোন ইনফরমেশন আরইউ কে দিচ্ছে, একটা এপিআই দিয়ে দিল, বললো না যে ওই এপিআইটার মধ্যে কটা পলিমার্ফিক ফর্ম আছে। ফর এক্সাম্পল ধর ক্লোরমফেনিকল প্যামিটেট, তোরা প্রত্যেকের নাম শুনেছিস এ বি এন্ড সি, ঠিক আছে? তার মধ্যে ক্লোরমফেনিকল প্যামিটেট বিটা আমরা জেনারেলি ইউজ করছি, ক্লিয়ার? নাও সাপোজ ধর এটা ছিল মাচ মোর অ্যাক্টিভ ইনগ্রেডিয়েন্ট, কিন্তু সেটা আনস্টেবল। এবারে এসইউ আরইউ কে সেই ইনফরমেশনটা দিল না, আরইউ কি করলো, ক্লোরমফেনিকলের অন্য একটা পলিমার্ফ দিয়ে ফর্মেশন বানিয়ে দিল, খুব ভালো এফিকেসি পেয়েছে, কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু তার মধ্যে প্রবলেম কি ছিল? তার প্রবলেম ছিল স্টেবিলিটি ইস্যু, ঠিক? সেই ইনফরমেশন তো এসইউ আরইউ কে দেয়নি, তাহলে আরইউ পিপল কি করে বুঝবে? সুতরাং একটা এপিআই কি পলিমার্ফ শো করছে কিনা, সলভেন্ট ফর্ম শো করছে কিনা, অল দিস ইনফরমেশন শুড বি প্রোভাইডেড। নেক্সট কি প্রোভাইড করবি? সলিবিলিটি প্রোফাইল। ফর এক্সাম্পল একটা ড্রাগ, ছোট্ট এক্সাম্পল দিতে, তোদের তো আমি গ্যাস্ট্রোডেন্টিভ পড়িয়েছি, একটা গ্যাস্ট্রোডেন্টিভের এক্সাম্পল দিয়ে বুঝিয়ে দিই। এটা সাপোজ ধর ড্রাগটা অ্যাসিডিক মিডিয়াতে সলিবল, ঠিক আছে, বাফার মিডিয়াতে সলিবল নয়, ক্লিয়ার? এবার তুই ওই ট্যাবলেটটার একটা সাস্টেইন রিলিজ ডোসেজ ফর্ম বানিয়ে দিচ্ছিস। তুই কি করলি? একটা পলিমার টলিমার দিয়ে ঘিরে দিলি, ওরাল রুটে দিয়ে দিলি। ওরাল রুটে যাওয়ার পর কি করলো, 2 ঘন্টা পর সেই ট্যাবলেটটা কোথায় যাবে? স্টমাক থেকে ইন্টেস্টাইন। যে ইন্টেস্টাইনে গেল তার সলিবিলিটি কমে গেল। তাহলে কিন্তু যে রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট, সে পুরোটাই, ওরা কিন্তু সলিবিলিটি প্রোফাইল জানে, ওরা কি করলো, পুরো ডিসোলিউশনটা অ্যাসিডে করেছে, সুতরাং ওরা খুব ভালো রেজাল্ট পেয়েছে। বাট প্রোডাকশন কিন্তু সেই ইনফরমেশনটা জানে না যে আমার এই পার্টিকুলার ড্রাগটা অ্যাসিডিক মিডিয়াতে সলিবল। ও কি করেছে, ওকে সাবস্টেন্স ট্যাবলেট বানাতে বলেছিস, পলিমার দিয়ে ফর্মুলেশনটা বানিয়ে দিয়েছে, পলিমারটা ইন্টেস্টাইনে চলে গেছে, কোনো রিলিজ শো করছে না। তার মানে কি এখানে কোথায় ল্যাকুনেটা হলো? আমি সলিবিলিটি প্রোফাইলটা ওকে বলে দিইনি। যদি আমি ওকে বলে দিতাম যে এটা সলিবিলিটি প্রোফাইল, তাহলে ওদের মাথায় থাকতো যে এটা তো এসআর করতে হবে, ঠিক আছে, কিন্তু তার সাথে গ্যাস্ট্রো রিটেনটিভ করতে হবে। এসআর অ্যালং উইথ গ্যাস্ট্রো রিটেনটিভ, দেন অনলি তার পারপাসটা সলভ হবে। বোঝা গেছে কি বললাম? নেক্সট হচ্ছে পিকে অফ দ্য সলিউশন, পিএইচ অফ দ্য সলিউশন, দেন পিকে, দেন হচ্ছে পার্টিশন কোএফিশিয়েন্ট। পার্টিশন কোএফিশিয়েন্ট কি আমরা মেজার করি? অক্টানল ওয়াটার। এখানে কিন্তু মেথড অফ ডিটারমিনেশনটা বলতে হবে। তার ডিসোলিউশন রেট, পার্টিকেল সাইজ এন্ড পার্টিকেল সাইজ ডিস্ট্রিবিউশন, তার বাল্ক ডেনসিটি কত। আচ্ছা সাপোজ ধর এটা ক্যাপসুল ফর্মে দিয়েছিস, না তার বাল্ক ডেনসিটি খুব বেশি, ঠিক আছে, তাহলে সেই পরিমাণ সাবস্টেন্সকে তুই তো ছোট ক্যাপসুলের মধ্যে ভর্তি করতে পারবি না, তার জন্য ক্যাপসুল সাইজ বাড়াতে হবে। সো বাল্ক ডেনসিটি আমাকে জানতে হবে। তার ওয়াটার কন্টেন্ট কত, যদি ওয়াটার কন্টেন্ট এসইউ আরইউ কে না বলে তাহলে কি হবে? এলিমেন্টটা যদি হাইগ্রোস্কোপিক হয়, আরইউ জানবে না, সেখানে সেটা ডিগ্রেড হয়ে যাবে। মাইক্রোবিয়াল কনসিডারেশন, সেটা মাইক্রোবিয়াল কন্টামিনেশন হবে না। অল দিস ইনফরমেশন শুড বি প্রোভাইডেড ফ্রম এসইউ টু আরইউ। Then listing of potential and observe synthetic impurities, যে ইম্পিউরিটি গুলো তৈরি হচ্ছে সেই ইম্পিউরিটি গুলো সম্বন্ধে কিন্তু ডিটেইল লিস্ট দিতে হবে কাকে? এসইউ কে, আরইউ কে প্রোভাইড করতে হবে, ঠিক আছে? সো আজকে তোদের এতটা পর্যন্তই পড়াই, তোদের টাইম শেষ। নেক্সট আজকে তোদের অ্যাক্টিভ ইনগ্রেডিয়েন্ট পর্যন্ত পড়ালাম, নেক্সট দিন এক্সিপিয়েন্টটা পড়াবো, ঠিক আছে? কারো কোনো কোশ্চেন আছে ফ্রম স্টুডেন্ট সাইড? এনি কোশ্চেন? Okay, no question. হ্যালো। Okay. সপ্তর্ষি, হ্যাঁ আমি তাহলে স্টপ করতে পারি? আচ্ছা স্যার, তুমি আমাকে ইয়ে করে দাও তো, হোস্ট করে দাও, যে বিসি ওকে আছে। ওকে, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি করে দিচ্ছি, জাস্ট মিনিট। ওকে, সব ঠিক। হোস্ট করে দিয়েছি। হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, ঠিক আছে। আমি কি তাহলে মিটিংটা এন্ড করে বেরিয়ে যাবো, তো লিভ হ্যাঁ করে হ্যাঁ বেরোবো? হ্যাঁ হ্যাঁ, এন্ড করে বেরিয়ে যাও। ওকে, লিভ মিটিং করতে হবে আমাকে। ঠিক আছে।
Hello. Yes, students, am I audible to you? ম্যাডাম অ্যাকচুয়ালি 3:50 থেকে ক্লাস। হ্যালো। হুম। তো আমি আপনাকে কো-হোস্ট করে দিয়েছি। হ্যাঁ। ঠিক আছে, আপনি শুরু দেখুন, আস্তে আস্তে শুরু করুন তাহলে। 3:10 অমৃতা অমৃতা বোধহয় কো-হোস্ট আছে। অমৃতা। আপনাকে হ্যাঁ। ঠিক আছে স্যার, থ্যাংক ইউ। ঠিক আছে। Okay, I remember that the last class that we did in the month of September was, I think it was therapeutic drug monitoring. Am I correct, all of you? আরো 5 মিনিট আছে, সবাই আসেনি এখনো।
Okay, can we start? Yes, students, please interact with me. Some of you can unmute yourself and please do interact. I want to hear from you, all the students, all final year students who are present, 30 participants. At least one among you can interact. Yes, I want to hear your voice after so many months. I mean, 2 months you had a holiday. So can I hear your voice, your nice voices? Amrita, you are in the top of my list. Are you there, or you're hearing me, or you're somewhere else? অন্বেষ দাস, হ্যাঁ ম্যাম শুনতে পাচ্ছ? Yes, good. Okay, হ্যাঁ ম্যাম হ্যাঁ thank you. Okay, anybody else? Devkanto. Okay, Devkanto, can you hear me? ইয়েস ম্যাম Okay, চলো TDM আগের বারে পড়ানো হয়েছিল, কিছু মনে আছে TDM এর সম্বন্ধে? Therapeutic drug monitoring, therapeutic drug monitoring, কারুর কিছু মনে আছে? Yes, yes, please, I want some interaction. Therapeutic drug monitoring এই শব্দটা শুনলে কি মনে হয়? মানে what is the first interpretation? মাথায় কি আসে? কিছুই আসে না? কিছু না বললে কিছুই আসে না, তাহলে কিছু তো আসে। Yes, please. আমি ওইরকম পড়াতে আমি বলে যাবো আর তোমরা শুনবে, দিস ইজ নট আ ক্লাস। আমি ইন্টারাকশন চাই, যাই হোক। আর ওটা মাঝে মাঝে ফেসবুকে দেখি বা ইউটিউবে দেখি যে ক্লাস, অনলাইন ক্লাসেস হচ্ছে, টিচার বলে যাচ্ছে আর ইয়েস ইউ ক্যান হিয়ার মি স্টুডেন্ট নেই, ওই রকম জোক আমি চাই না। So to make I want your presence in the class, and I want you, when I'm asking a question, you should be able to interact with me. That is the class. So drug, therapeutic drug monitoring bolte gele ki বোঝায়, কি মনে হয়? Yes, any one of you? কিছুই মনে হয় না তাহলে? Shall I stop the class? Yes, please students, I just want an interaction. Yes, Devkanto. ইয়েস ম্যাম ড্রাগ মনিটরিং, থেরাপিউটিক ড্রাগ মনিটরিং যে কথাটা লেখা আছে তার মানে কি, এক্স্যাক্টলি মানে কি দাঁড়ায়, বা আমরা কি দেখেছিলাম লাস্ট টাইমে? কিছু আইডিয়া, মনে নেই ম্যাম, ভুলে সবকিছু গেছি। মনে রাখ। বেশ, ভুলে গেছো, ভুলে গেছো, ভালো হয়েছে, ভুলে গেছো, খুব ভালো হয়েছে। এবার বলো এখান থেকে কি
কি জাস্ট বাই দ্য ওয়ার্ডস কি মনে করা যেতে পারে? সবকিছুই যে মুখস্থ করে পড়তে হবে কোথাও লেখা নেই তো। কিছুটা নিজের আইডিয়া বা যা ওয়ার্ডিংস থেকে। Hello. হ্যাঁ, সিঞ্চনি, ইয়েস। Um, গুড আফটারনুন সিঞ্চনি, হাউ আর good, ইউ? good, ma'am. How are you? I'm fine. Yes. Talk about something about therapeutic drug monitoring. Ma'am, exact definition তো মনে নেই, but মানে ব্লাডের না, আমি মধ্যে এক্সাক্ট ডেফিনেশন বলছি না, আমি চাইছি যে পার্শিয়ালি এইগুলো বোঝায় কি, মানে কিছু তো আইডিয়া করতে পারবে ম্যাম যদি নাও পড়ো। ব্লাডের মধ্যে কোনো মেডিকেশনের লেভেল মনিটর করা, মানে কতটা আছে এরকম কিছু। অ্যাবসলিউটলি, আমরা যেই ড্রাগটা খাবো সেই ড্রাগটার মনিটরিং করা। কি মনিটরিং করবে? অ্যাবসলিউটলি মনিটরিং করা। মনিটরিং মানে দেখা, এক্সামিন করা, ঠিক আছে না। এবার কথা হচ্ছে কি কি মনিটরিং করবে। তোমরাই উত্তর দিচ্ছ কি কি মনিটরিং করা যেতে পারে। ইয়েস, কি কি মনিটরিং করা যেতে পারে? Dose. ইয়েস, Safety, efficacy, dose. দাঁড়াও আমি লিখছি, তোমরা সেটা দেখবে, ঠিক আছে? আমরা তারপরে আসবো যে আমরা যেটা জানি আমাদের নলেজ থেকে, আমরা যা যা পড়েছি ফার্মাকোলজি থেকে, মেডিসিনাল কেমিস্ট্রি থেকে, বা ফার্মাকোকাইনেটিক্স বায়োফার্মাসিউটিক্স থেকে, সেগুলো এখানে অ্যাপ্লিকেশনস, ইটস নাথিং বাট অ্যাপ্লিকেশনস, ঠিক আছে? এবার আমরা বলছি থেরাপিউটিক ড্রাগ মনিটরিং। এবার কথা হচ্ছে এই যে ওয়ার্ডটা আছে মনিটরিং, আমরা মনিটরিং করব কি কি? তোমরা বলছো ডোজ, ওকে, আর এছাড়া? Safety, efficacy. এফিকেসি, আচ্ছা, এফিকেসি, আচ্ছা, ওকে, আর কি? Sir, or ma'am, drug concentration level in blood. Drug concentration level in blood, okay, drug concentration level just a minute, just a minute. Hello. Yes, yes, class. I'm extremely sorry. There was a call, so I had to. Okay, drug concentration levels. Okay. Now, besides this, Arkichu, what else do you think that could be affecting? Yes. Hello. Yes. Yes. Anything else besides this?
হ্যাঁ বলছিলে তো, খুব ভালো উত্তর দিচ্ছিলে, সবাই ইন্টারঅ্যাক্ট করছিল, ভালো লাগছিল। এবার কি হয়ে গেল? ডোজ, এফিকেসি, ড্রাগ কনসেন্ট্রেশন লেভেলস, এছাড়া আর কিছু আছে কি? তোমাদের যেটা মনে হচ্ছে এখানে থাকলে ড্রাগ মনিটরিং করা যেতে পারে, মানে এইগুলো মনিটরিং হচ্ছে, আমরা ডোজকে মনিটরিং করব, আমরা এফিকেসিকে মনিটরিং করব, ড্রাগ কনসেন্ট্রেশন লেভেলকে মনিটরিং করব। আচ্ছা, ডোজকে কি করে মনিটরিং করব? আচ্ছা, তোমাদের এই তিনটে আনসারই এবার যদি আমি একটু এক একটা ইলাবোরেট করা যায়, তো ডোজকে কি করে মনিটরিং করব? হাউ ডু আই মনিটর দ্য ডোজ and how the dose would affect the therapeutics of a drug? Why should I? কোনো এক্সাম্পল এরকম যে ডোজটাকে মনিটরিং করতেই হবে এমন কোনো ড্রাগ আছে? ইয়েস, এমন কোনো ড্রাগ আছে যেখানে ডোজটাকে আমাকে মনিটরিং করতে হবে? ইয়েস, এগুলো পড়া পড়া, এগুলো আমরা গেটের জিপ্যাটের জন্য পড়ছি, সেখান থেকে উত্তর পাবো। I want answers. Yes. পোটেন্ট ড্রাগ গুলো ডোজটা মনিটর করতাম না, যেগুলো পোটেন্ট ড্রাগ। Potent drug. আচ্ছা, potent drug এর ডোজটা, ফর এক্সাম্পল পোটেন্ট ড্রাগের ডোজটা মনিটর করতে হবে। কোন পোটেন্ট ড্রাগ আছে বল যেখানে ডোজটা মনিটর করার দরকার? এক্সাম্পল বলো, তাহলে বুঝতে পারবো পোটেন্ট ড্রাগ বলতে কি বোঝায়। ইয়েস, পোটেন্ট ড্রাগ বলতে কি বোঝাচ্ছো? সেখানে এক্সাম্পল দিয়ে বলো, আমাকে ড্রাগের নামটা বলো যে এইটা পোটেন্ট ড্রাগ। ম্যাম ডায়াজিপাম, লোরাজিপাম ম্যাম, যেগুলো সিন্ডাল নাম ডায়াজেপাম, আচ্ছা লরেজেপাম, এরা পোটেন্ট। আচ্ছা, পোটেন্ট মানে কি বলতে চাইছো? পোটেন্ট ম্যাম কম ডোজেতে কাজ করে ম্যাম। কম ডোজেতে কাজ করে, আচ্ছা, তা বেশি ডোজে কাজ করবে না? বেশি ডোজে টক্সিক এফেক্ট দেখা দেবে। বেশি ডোজে টক্সিক এফেক্ট থাকে, তো সেই পার্টটাকে আমরা কি বলবো? একটা টার্ম আছে যেখানে বেশি কম ডোজে এফেক্ট দেখাবে, বেশি ডোজে ডোজটাকে যখন আমরা বাড়াতে থাকবো তখন টক্সিক এফেক্ট দেখাতে শুরু করবে, সেই সেই থেরাপিউটিক উইন্ডো, ন্যারো থেরাপিউটিক উইন্ডোর মধ্যে থাকবে। therapeutic window. So therapeutic window, right? Very good answer. Therapeutic window. Therapeutic window টা কি বেসিক্যালি? ম্যাম মিনিমাম এফেক্টিভ কনসেন্ট্রেশন আর ম্যাক্সিমাম এফেক্টিভ কনসেন্ট্রেশনের মধ্যে যে রেঞ্জ, মিডল অংশটা। হ্যাঁ, তো সেটা আমরা ইন টার্মস অফ থেরাপিউটিক উইন্ডো না বলে আরো মোর এক্সাক্ট টার্ম বলি, থেরাপিউটিক ইনডেক্স ম্যাম। যদি বলি, হ্যাঁ থেরাপিউটিক ইনডেক্স বললে আমরা তাহলে বলি যে LD50 ডিভাইডেড বাই ED50, রাইট? সো এটা একটা রেঞ্জ যেখানে আমরা জানছি যে 50% অফ দ্য ওষুধ যেই ডোজে আমরা খাওয়াচ্ছি সেখানে 50% অফ দি পপুলেশন যদি টক্সিসিটি দেখায় সেটাকে আমরা লিথেল ডোজ বলছি। আর এফেক্টিভ ডোজ কখন বলছি? যখন 50% অফ দ্য পপুলেশন ওই পার্টিকুলার ডোজে এফেক্টিভ রেসপন্স দেখাচ্ছে, তখন আমরা সেটাকে বলি যে এই রেঞ্জের ভেতরে আমরা একটা থেরাপিউটিক ইনডেক্স, মানে এখানে এই 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 মাত্রার ভেতরেই তোমার থেরাপি দেখাবে বা রেসপন্সেস দেখাবে, যার জন্য যেই ড্রাগটা দিচ্ছ তার রেসপন্স। এবার যদি যেই পোটেন্ট ড্রাগ না বলে, আমি এই ওয়ার্ডটা ইউজ করলাম না, আমি এই ওয়ার্ডটা, আমি এটা মুছলে পুরোটা মুছে গেল, আমি শুধু বললাম যে হ্যাভিং
narrow therapeutic index, narrow therapeutic, প্রথমে তো থেরাপিউটিক ইন্ডেক্সটা আমাকে দেখতে হবে। থেরাপিউটিক ইন্ডেক্স দেখতে গেলে আমাকে LD50 দেখতে হবে আর আমাকে ED50 দেখতে হবে। ED50 and LD50 এই দুটো টার্মিনোলজিস আমাকে দেখতে হবে তার থেরাপিউটিক রেঞ্জটা বোঝার জন্য বা থেরাপিউটিক ইন্ডেক্সটা বোঝার জন্য। যদি থেরাপিউটিক ইন্ডেক্স দু রকমের হতে পারে, তার মানে একটা রেঞ্জ বড় হতে পারে, রেঞ্জটা কুড বি বিগ, আর আরেকটা হতে পারে যে রেঞ্জটা কুড বি স্মল। তা কোন ক্ষেত্রে ড্রাগ মনিটরিংটা খুব দরকার হবে? ম্যাম রেঞ্জটা স্মল হলে। স্মল হলে কোন এক্সাম্পল এরকম ড্রাগের কোন এক্সাম্পল আছে যেখানে থেরাপিউটিক রেঞ্জটা বা থেরাপিউটিক ইন্ডেক্সটা খুব স্মল? সিডেটিভ হিপনোটিক্স এর যে ড্রাগ গুলো হয়। সেডেটিভ হিপনোটিক্স এ প্রচুর ড্রাগ, ওরকম করে বললে কি করে হবে? তারও ভেতরে ম্যাম অনেক আছে ডিজিটক্সিন যেগুলো। হতে পারে। হ্যালো ডিজিটক্সিন মানে হার্টের ম্যাম যেগুলো হ্যাঁ ম্যাম হ্যাঁ ইউজ হয়, হ্যাঁ, বলো বলো। ডিজিটক্সিন। ডিজিটক্সিন, ঠিক আছে, আমি নিলাম, আনসারটা খুব ভালো দিয়েছো, ডিজিটক্সিন। ইয়েস ম্যাম বলছে, কে বলছে? আনসার দাও। আমি শুনছনি হ্যাঁ বলো। ম্যাম, বলছি কয়েকজন বলছে যে ক্লাসে ঢুকতে পারছে না, তো একটু অ্যালাউ করে ক্লাসে দিলে ঢুকতে পারছেন না, ওকে ফাইন, ক্লাসে ঢুকতে পারছেন, আমি তো দেখতে পাচ্ছি না, ঠিক আছে। কয়েকজন না, কৌশিকই দাঁড়িয়ে আছে, কৌশিক ব্যানার্জি লিখে দিয়েছি, ওকে। ডিজিটক্সিন ছাড়া আর কোন ড্রাগ আছে? ডিজিটক্সিন ছাড়া আর কোন ড্রাগ আছে? ম্যাম বারবিচিউরেটস যেগুলো। নাম বল একটার, এক্স্যাক্টলি নাম বল তো, একটা পিন পয়েন্ট করে নামটা বলো। ম্যাম একটা লিথিয়াম পিন হয়, পয়েন্ট করে। কারণ লিথিয়ামের এক একটা স্মল মানে কনসেন্ট্রেশন এক এক রকম কাজ করে। লিথিয়াম হতে পারে। লিথিয়াম, আচ্ছা লিথিয়াম এছাড়া, ওকে লিথিয়াম, আর কি? অনেক ড্রাগ আছে, থিওফাইলিন, এগুলো হচ্ছে প্রিডমিনেন্ট, ওকে। অ্যান্টিবায়োটিক্স এর মধ্যে অ্যামিকাসিন, টোব্রামাইসিন, ফিনিটয়েন। So this would be like, এদের টক্সিসিটি খুব বেশি, ঠিক আছে। তো ইন দিস কেস এদের থেরাপিউটিক রেঞ্জটাকে আমাদের বিকজ দ্য থেরাপিউটিক রেঞ্জ ইজ ন্যারো, স্পেসিফিকলি ডিজক্সিন বা ডিজিটক্সিনের ক্ষেত্রে এটা খুব স্পেসিফিক বলা যেতে পারে, থেরাপিউটিক রেঞ্জটা খুব। ফর এক্সাম্পল ফিনিটয়েন, আমি ফিনিটয়েন এক্সাম্পল বলবো কারণ ফিনিটয়েন এর পর অনেক জায়গায় এমন একটা ড্রাগ ভীষণ হেভ হয়, মানে এর ফার্মাকোকাইনেটিক্স কেউ স্টাডি করলে পাজলড হয়ে যায়। সো ফিনিটয়েন ইজ ওয়ান ড্রাগ। এই যে ফিনিটয়েনটা আছে, ফিনিটয়েনটা ফর এক্সাম্পল কিসে কাজে লাগে? আমি যদি ফিনিটয়েন এক্সাম্পল নিই, তাহলে ফিনিটয়েনটা কোন কিসে ট্রিটমেন্ট হয়? ফিনিটয়েন ম্যাম কনভালশনস, এই সিজার্স। রাইট, কনভালশনস, কনভালশনস। আর কোন কনভালশনস বলতে পারো কি? পার্টিকুলার কিছু কনভালশনস আছে যার জন্য ফিনিটয়েনকে খুব প্রেসক্রাইব করা হয়, ইন স্পাইট অফ দ্য ফ্যাক্ট ইট ইজ হাইলি টক্সিক, তাও ক্ষেত্রে ফিনিটয়েনকে প্রেসক্রাইব। পেটিট মাল মনে নেই, আমি পেটিট মাল কি জানি না, দুটোর মধ্যে টোনিক confuse ক্লোনিক হয়। কনভালশন, টোনিক ক্লোনিক কনভালশন ফোকাল সিজার্সে এটা সবচেয়ে বেশি প্রেসক্রিপশন করা হয়। জেনারেলাইজ সিজার্সে, পার্শিয়াল সিজারে না, জেনারেলাইজ সিজারে টোনিক ক্লোনিক কনভালশনস।
সিজার্স এ এটাকে বলা হয়, তারপর হচ্ছে ফোকাল সিজার্স এ বলা হয়, এটাকে প্রেসক্রাইব করা হয়। নাও এর ড্রাগ, এই যে ড্রাগ কে বলেছিল ড্রাগ কনসেন্ট্রেশন লেভেল, মনিটরিং ড্রাগ কনসেন্ট্রেশন। অ্যাকচুয়ালি উই হ্যাভ টু মনিটর দ্য ডোজ অ্যান্ড দ্য ড্রাগ, যেটা আমরা অ্যাডমিনিস্টার করলাম, খাবার পরে ব্লাডে কতটা ডোজ গেছে সেটা আমরা মনিটর করব। So these are the few things. Along with the dose, we have to also monitor the drug concentration levels. In case of drugs having narrow therapeutic range, তাহলে আমি তিনটে কথা বললাম। আমি বললাম আমি কি মনিটর করছি, ডোজকে ড্রাগ কনসেন্ট্রেশন লেভেলের সাথে কোরিলেট করব, তার সাথে কোন ড্রাগগুলোর সাথে যেই ড্রাগগুলোর ন্যারো থেরাপিউটিক ইন্ডেক্স আছে। অ্যান্ড সেই এক্সাম্পল একটা নিচ্ছি, আমি একটা ইলাবোরেট করছি, সেটা হচ্ছে ফিনিটয়েল। আর ফিনিটয়েলে দেখা যাচ্ছে যে কনভালশনস এর জন্য কাজে লাগে। এর যে ডোজটা, এফেক্টিভ ডোজ যেইটা ব্লাড কনসেন্ট্রেশন লেভেলে আমরা দেখতে পারি যে কনভালশন আসে, সেটা হচ্ছে 10 to 20 মাইক্রোগ্রাম পার ml। এই ডোজটা এলে তুমি অ্যান্টি কনভালশন এফেক্ট, ব্লাডে অ্যান্টি কনভালশন এফেক্ট পাবে। ইট ইজ রিকমেন্ডেড, এটা দেখা গেছে যে 10 to 20 মাইক্রোগ্রাম এই ম্যাক্সিমাম এলেই আমরা ইট উইল শো আ ভেরি গুড অ্যান্টি কনভালশন অ্যাক্টিভিটি শো করবে। কিন্তু এই রেঞ্জে, এই পার্টিকুলার রেঞ্জে আবার এরিথমিয়াসও দেখায়। So this could be a detrimental. So here you have to very carefully monitor the concentration level. মানে এই লেভেলে আসতে দিলেই আমাকে এরিথমিয়াসকে কন্ট্রোল করতে হবে, এরিথমিয়াসকে অন্য ওষুধ দিয়ে কন্ট্রোল করতে হবে। কিন্তু আমি এইদিকেও চাইছি যে কনভালশনস গুলো যেন না আসে, তার মানে দুটোকে আমাকে মনিটর করতে হবে। সো দিস ইজ আ ভেরি টিপিক্যাল এক্সাম্পল অফ ফিনিটয়েল, যেটা কনভালশন জন্য লাগে। ঠিক আছে, বোঝাতে পেরেছি আই হোপ। যে এই রকম কেসে, ইন কেস অফ ফিনিটয়েল, যেখানে সেই arrhythmias দেয় ফিনিটয়েল। Now what is the mechanism of action of phenytoin? What is the mechanism of action of phenytoin? Sodium channel blocker, ma'am. Sodium channel blockers, absolutely. Sodium channel blockers so depolarizationটাকে বন্ধ করে। আর এমন করে বন্ধ করে, কখন বলে, ইনঅ্যাক্টিভ চ্যানেলস কে বাইন্ড করে। ইনঅ্যাক্টিভ চ্যানেলস এর সোডিয়াম 3 ফেজে থাকে, অ্যাক্টিভ ফেজে থাকে, ইনঅ্যাক্টিভ ফেজে থাকে। আর পিকচার দিয়ে দেখাতে পারা যাবে, ইনঅ্যাক্টিভ ওপেন ফেজ থাকে, ইনঅ্যাক্টিভ ক্লোজ ফেজ থাকে, ইনঅ্যাক্টিভ ওপেন ফেজ থাকে। তো এই ইনঅ্যাক্টিভ ফেজে ফিনিটয়েল বাইন্ড করে and delays the opening of the sodium channel. Now এছাড়া তার মানে একটা তো হলো ড্রাগস মনিটরিং কি করব, ডোজ অ্যান্ড কনসেন্ট্রেশন লেভেল। আরেকটা আমরা যেটা দেখবো সেটা হচ্ছে which drugs, যেরকম একটার এক্সাম্পল নেব, what are the criteria, মানে সব ড্রাগস কে মনিটরিং করব, all the drugs you need to know all the drugs তো মনিটরিং করব না, only those drugs having তাদের ক্রাইটেরিয়া আছে। ফার্স্ট ক্রাইটেরিয়াটা আমরা দেখলাম narrow drugs having narrow therapeutic window। যখন আমরা উইন্ডো বলছি, এখানে একটা টাইম রেঞ্জের কথা আসে। দ্য টাইম রেঞ্জ ওই একই অ্যাসপেক্টে, টাইম রেঞ্জ বিটুইন দ্য ইনজুরি অ্যান্ড দ্য ট্রিটমেন্ট ডিউরিং উইচ দ্য ট্রিটমেন্ট ইজ স্টিল এফেক্টিভ।
যখন আমি থেরাপিউটিক কথাটা উইন্ডোর কথাটা বলছি তখন এটা টাইম রেঞ্জ বিটুইন দ্য টক্সিসিটি অ্যান্ড দ্য থেরাপিউটিক অর দ্য ট্রিটমেন্ট সেটা আসবে উইন্ডো, এটা টাইম রেঞ্জ বলতে পারে। আর যখন আমরা থেরাপিউটিক ইন্ডেক্স বলবো সেখানে পার্টিকুলারলি ডোজের ক্ষেত্রে সেটাকে মোর সুটেবল হয়। সো এখানে আমি থেরাপিউটিক উইন্ডো বলছি। সেকেন্ড হচ্ছে আর কোন ক্ষেত্রে শুধু কি থেরাপিউটিক ন্যারো থেরাপিউটিক হবে না, এছাড়া আরো কিছু ড্রাগস এর কোয়ালিটি থাকতে হবে যারা থেরাপিউটিক ড্রাগ মনিটরিং এ আসবে। সবাই কি আসতে পারে? আমার কথা হচ্ছে না। একটা আমরা বলেছি এইটা, ফার্স্ট আমরা এটা বলেছি। সেকেন্ড, আর কি কি কোয়ালিটিস হতে হবে ড্রাগস এর মধ্যে যারা থেরাপিউটিক ড্রাগ মনিটরিং এর ভেতরে আসার উপযুক্ত, or they qualify to be drug to be monitored। একটা তো ফিনিটয়েন হয়ে গেল, আরো কি এছাড়া আর কি কি হতে পারে, আর কি কি টাইপের ড্রাগ হতে পারে যারা থেরাপিউটিক ড্রাগ মনিটরিং এর ভেতরে আসবে? ইয়েস, yes students, আনসার করো কি আছে, যা যা পড়েছো কি কি হতে পারে। এটা ইয়েস, এটা একটা ড্রাগ রেসপন্স কার্ভ। এই দুটো কার্ভ যেটা এঁকেছি তার ভেতরে কোনো ডিফারেন্স আছে না দুটোই একই? ইয়েস, হ্যালো, আমি তোমাদেরকে বলছি, কেউ তো উত্তর দাও। 30 থেকে 5 জন বেরিয়ে গেছে, 25 জন। ইয়েস স্টুডেন্টস, দেবকান্ত তুমি আছো, কে আছে? আছি ম্যাম, কিন্তু তো একই মনে হচ্ছে দুটো দেখে। একই মনে আছে, এটা ঠিক একটু আছে। পরে আরম্ভ হয়েছে, এটা একটু আগে আরম্ভ হয়েছে। আচ্ছা ঠিক আছে, এইটা আমি এখানে আঁকছি তাহলে যদি বোঝাতে পারি। ওকে, আমি এখানেই আঁকছি, এটা একটা লাইন, এটা ম্যাম স্ক্রিন আরেকটা শেয়ার লাইন। হচ্ছে না তো? জাস্ট আ মিনিট, আমি দেখাচ্ছি। স্ক্রিন শেয়ার হচ্ছে না, ওকে। ওকে, দেখতে পাচ্ছ এবার? ইয়েস ম্যাম। ওকে, এটা একটা,
হুম, এই দুটো গ্রাফের মধ্যে কিছু আলাদা কিছু দেখতে পাচ্ছ? কি কি বোঝা যায় এই দুটো গ্রাফ থেকে? সরি, এই দুটো গ্রাফ থেকে কি বোঝা যায়? এটা একটা ড্রাগ এ, আমি যদি এটাকে ড্রাগ এ বলি, সরি, এটাকে যদি ড্রাগ এ বলি আর এটাকে যদি ড্রাগ বি বলি, এই দুটো ডোজ রেসপন্স কার্ভ অফ ড্রাগ এ এন্ড ড্রাগ বি কি বোঝাচ্ছে? যে বলতে পারবে সে ফার্মাকোলজি বুঝেছে। ম্যাম ড্রাগ এর যে ডোজটার পরে মানে একদম উপরে উঠে গেছে, ওটার মধ্যে মানে বোঝাতে চাইছে ম্যাম রেসপন্সটা খুব রেডিলি আর জলদি হয়েছে। আর এখানে গুড, আস্তে আস্তে মানে ডোজ বাড়ার সাথে সাথে হচ্ছে, তো অনেকক্ষণ ধরে কাজ করবে আর ওটা রেডিলি কাজ করে বেরিয়ে যাবে। ভেরি গুড, ড্রাগ ভেরি বিটা না গুড আনসার। সাস্টেন রিলিজ করতে ড্রাগ বিটা। আমি আর কোনো ড্রাগ এটা এমনি সাস্টেন রিলিজ, কনভার্টারটা আমি বলছি কি এটা কোন টাইপের সাস্টেন রিলিজ কি? হ্যাঁ না, আমি বলেছি এটা ডোজ রেসপন্স কার্ভ। ডোজ রেসপন্স কার্ভ মানে ওয়াই সাইডে, সরি ওয়াই সাইডে এখানে রেসপন্স থাকবে আর এই সাইডে ডোজ থাকবে। ডোজটা ইনক্রিজ হবে, ডোজটা ইনক্রিজ হবে আর তার সাথে রেসপন্স। ঠিক বলেছে। ড্রাগ এটা, ইন কেস অফ ড্রাগ এ হ্যাজ আ স্টিফার স্লোপ। ও একটু দিলেই বিশাল রেসপন্স দিচ্ছে, একটু দিলেই আর একটু দিলেই বেশ রেসপন্স দিচ্ছে, এরকম স্টিফ স্লোপ। ঠিক আছে, ড্রাগ বিটার স্লোপটা অনেকটা, ইটস নট স্লিপ, ইটস নট স্টিফ, ইটস নট স্টিফ, এটা টিল্টেড। তার মানে এটা আস্তে আস্তে করে রেসপন্স বাড়াবে। So in case of drug A, we would say that it has a steeper slope of response. So আমি যদি দেখি যে কোন ড্রাগটার, যে কোন কোন ড্রাগ মনিটরিং এ আসবে, তার জন্য এটা বোঝালাম। সেটা হচ্ছে ড্রাগ হ্যাভিং স্টিফার স্লোপস। এইটা হচ্ছে আমি স্টিফার বলতে চেয়েছি, এটা স্টিফার স্লোপ। আর এইটা হচ্ছে এইরকম করে আর একটু টিল্ট করে দিলে এইরকম করে হ্যাভিং less steeper slope. So in this case we would say that drug monitoring is needed for those drugs which have steeper slopes. তার মানে একটুতেই রেসপন্স দেখাবে, অল্প ড্রাগেই টক্সিসিটি দেখাতে পারে। সো স্টিপ dose response curves. Steep dose response curve. And such type of drug is the theophylline. Theophylline. Theophylline কোন ক্যাটাগরির অফ ড্রাগস? কিসে কাজে লাগে? Theophylline কোন ক্যাটাগরি অফ ড্রাগ আর কিসে কাজে লাগে? Yes. থিওফাইলিন তো মনে হয় ম্যাম অ্যাজমা ড্রাগ, অ্যাস্থমার। Yes, asthma drug. হ্যাঁ। কিরকম কাজ করে? What is the mechanism of action? ব্রঙ্কোডাইলেটর কি ভুলে গেছি। হ্যাঁ, ব্রঙ্কোডাইলেটর। ভুলে গেলে হবে না, জিপ্যাট আছে তো। ওকে, নেক্সট ক্লাস অফ ড্রাগস যারা মনিটরিং এ আসবে, ড্রাগ থেরাপিউটিক ড্রাগ মনিটরিং এ আসবে, are those drugs which shows pharmacokinetic variation. Pharmacokinetic variations, variability. Sorry. So it shows
ফার্মাকোকাইনেটিক্স ভেরিয়েবল, এর এক্সাম্পল কি হতে পারে? ফিনিটয়েন। ফিনিটয়েন সবার ক্ষেত্রে, প্রত্যেকটা মানুষের ক্ষেত্রে ডিফারেন্ট হতে পারে। নট অনলি দ্যাট, ফর এক্সাম্পল ইন কেস অফ এল্ডারলি পেশেন্ট ইট উইল শো মোর টক্সিসিটি। স্পেলিংটা ভুল, আরে সরি, ফিনোবারবিটল, আই এম সরি, ফিনোবারবিটল, phenobarbital, phenobarbital. I'm sorry. Pharmacokinetics variability will be shown by most of the predominant, এই ক্লাসের predominant হচ্ছে phenobarbital. কেন phenobarbital? কেন phenobarbital? কেউ গেস করে বলতে পারে? phenobarbital অলরেডি পড়ছো, কেন phenobarbital? ইয়েস, কি হতে পারে উত্তর এর, যে ফার্মোকাইনেটিক ভেরিয়েবিলিটি দেখায় এই ড্রাগে? ইয়েস, উত্তর দাও, কিছু কিছু তো মনে আসছে না, কিছুই মনে আসছে না? ক্লোরাইড চ্যানেলের উপর তো কাজ করে ক্লোরাইড নাকি? আমি কাজ করে বলে ফার্মোকাইনেটিক ভেরিয়েবিলিটি হয় এতে, এই ড্রাগটা ভেরিয়েবিলিটি দেখায়। কিসের জন্য? এইগুলো হচ্ছে বেসিক্যালি বারবিচুরেটের ড্রাগস এর মোস্ট, বলতে পারো এটা প্রপার্টি অফ দিস ড্রাগস, ঠিক আছে? দে আর phenobarbital is basically oral bioavailability 90% হয়, আর হচ্ছে সেকেন্ড অ্যাসপেক্ট হয় যে they are very less protein bound. It's only 20 to 40% protein bound, as has a very long half life. So they have a very long half life. Now এর জন্য কি হতে পারে, যে ডিপেন্ডিং আপন দি বডি এনজাইমস, কোন এনজাইম ইনডিউসড হচ্ছে বা কোন এনজাইম বেশি যদি ইনডিউস হয় তাহলে অবভিয়াসলি মেটাবোলাইজ যদি করবে, যদি ইনহিবিট হয়ে যায় তাহলে এটা লেস ক্লিয়ারেন্সে যাবে। সো দিস গ্রুপ অফ ড্রাগ, পার্টিকুলারলি barbiturate type of drugs and specifically phenobarbital would be characterized under the pharmacokinetics variability. Next drug এর classification যেটা মোস্টলি ন্যারো থেরাপিউটিক এফেক্ট দেবে আর কি হতে পারে এছাড়া? ইয়েস, আর কি কি হতে পারে? নন লিনিয়ার ফার্মাকোকাইনেটিক্স যারা দেখায়, নন লিনিয়ার ফার্মাকোকাইনেটিক্স, এখানে ফিনিটয়েন আসবে, along with phenobarbital আসবে।
So these are the white. আর কখন ড্রাগ মনিটরিং ক্ষেত্রে নিতে পারা যাবে? when can be drug therapeutic drug monitoring could be effective? apart from this, when আর কোনো ক্ষেত্রে দেখা যেতে পারে কি, না এটাই ঠিক আছে? yes, drug interactions. কোন জায়গায় পড়েছো ড্রাগ ইন্টারাকশন? কোন এক্সাম্পল ড্রাগ ইন্টারাকশনের যেখানে থেরাপিউটিক ড্রাগ মনিটরিং খুব ইম্পর্টেন্ট? এক্সাম্পল বলতে পারো? drug interaction, yes. আচ্ছা আমি এক্সাম্পল দিচ্ছি, ওয়ারফেরিন একটা ড্রাগ, কার সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করবে? সালফোনামাইড, সালফোনামাইডের সাথে, ওকে। এছাড়া কি রিঅ্যাকশন হতে পারে সালফোনামাইডের সাথে? কি রিঅ্যাকশন হতে পারে? হ্যাঁ কি হলো দেবকান্ত, সালফোনামাইডের সাথে কি রিঅ্যাকশন করে? কি রিঅ্যাকশন করে বলতে মানে বুঝতে পারছি না হ্যাঁ কি বলছেন। তোমাকে ড্রাগ ইন্টারাকশন বললাম, তুমি যদি ওয়ারফেরিন দাও তার সাথে সালফোনামাইড নাও তাহলে কি হতে পারে সেটা তো তোমাকে জানতে হবে, তাহলেই তো তুমি বুঝতে পারবে যে হ্যাঁ এটা ওয়ারফেরিন আর সালফোনামাইডের জন্যই হয়েছে। সিমটমস তো বুঝতে পারবে, কোনো তো কিছু তো বুঝতে পারবে। ম্যাম ওয়ারফারিন মানে সালফোনামাইডের প্রোটিন বাইন্ডিংটা কমিয়ে দেয় নাকি এটা হয় মানে? আচ্ছা প্রোটিন বাইন্ডিং কমিয়ে দেয়? ম্যাম মনে নেই আর এক্স্যাক্টলি কি ম্যাম, আছে ওয়ারফেরিনের সাথে? আর কি প্রিডমিনেন্ট আর কি ড্রাগস হতে পারে ওয়ারফেরিনের সাথে? আর ওয়ারফেরিন ওয়ান গ্রুপ যেটা অনেক ড্রাগস এর সাথে ইন্টারাকশন আছে। সবচেয়ে প্রিডমিনেন্ট ওয়ারফেরিনের সাথে মানে হয় অ্যাসপ্রিন ইউজ করলে, সালফোনামাইড তো সবসময় ইউজ করি না, কিন্তু যদি ওয়ারফেরিন আর অ্যাসপ্রিন খাওয়া হয়, অ্যাসপ্রিন তো আমরা যখন তখন খাই, তাহলে কি হতে পারে? অ্যাসপিরিনের সঙ্গে ল্যাক্সেটিভ এফেক্ট দেয় ম্যাম একটা। অ্যাসপ্রিন Laxative। ল্যাক্সেটিভ এফেক্ট দেয়? না অ্যাসপিরিনের সঙ্গে সালফোনামাইড কোথায় গেল দেবকান্ত? এনিওয়ে ম্যাম অ্যাসপিরিনের যে কাজ সেটাকে উল্টো করে দেবে ওয়ারফারিন। মানে ওয়ারফারিন আপনার অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট হিসেবে, আর ওটা আপনার উল্টোটা করে মানে হার্ট অ্যাটাক না কিসে আপনার জন্য ক্লটিং হিসেবে কাজ করে, আর ওটা অ্যান্টি ক্লট হিসেবে কাজ করে, তো অসুবিধা হতে পারে। হ্যাঁ অ্যাবসলিউটলি কারেক্ট। ওয়ারফেরিন অ্যাসপ্রিন কিসে কাজ করে? অ্যান্টিপ্লেটলেট হিসাবে, ঠিক আছে? অ্যাসপ্রিন কিসে কাজ করে? অ্যান্টিপ্লেটলেট হিসাবে কাজ করে, আর ওয়ারফেরিন কাজ করে অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট হিসাবে। So this could be detrimental. The blood will be very highly thin.
and there could be bleeding, extremely serious bleeding trouble hote pare. Second, অ্যান্টাসিডস আমরা প্রত্যেকদিন নিয়ে থাকি। অ্যান্টাসিডস আমি প্রিডমিনেন্ট ইন্টারঅ্যাকশনস গুলো নিচ্ছি। অ্যান্টাসিডস আমরা প্রায় নিয়ে থাকি। এর সাথে যদি আমরা অ্যান্টিবায়োটিক্স নিই, টেট্রাসাইক্লিনস, নিয়ে থাকি, কি হতে পারে? কি হতে পারে? টেট্রাসাইক্লিন, চিলেশন। টেট্রাসাইক্লিন এর ডোজটা, টেট্রাসাইক্লিক অ্যান্টাসিডস এর ভেতরে ক্যালসিয়াম আয়নস থাকে, ম্যাগনেসিয়াম আয়নস থাকে, তো টেট্রাসাইক্লিন কুড চিলেট, তার মানে টেট্রাসাইক্লিন আর will find lumps with this metals, and as a result টেট্রাসাইক্লিন ডোজটা আমাদের বাড়াতে হতে পারে। যে ডোজ মনিটরিং বললে, তো সেখানে টেট্রাসাইক্লিনকে আমাদের ডোজ হিসাবে বাড়াতে হতে পারে। ফুড ড্রাগ ইন্টারাকশন হয়। ফুড ড্রাগ ইন্টারাকশন ফর এক্সাম্পল অ্যান্টিকোয়াগুলেন্টস এর সাথে আমরা যদি এমন কোনো ড্রাগস ওর খাবার খাই যেখানে ভিটামিন কে খুব বেশি মাত্রাতে, তাহলে কি হতে পারে? ভিটামিন কে সাথে ওয়ারফেরিনের কি কানেকশন, বা অ্যান্টিকোয়াগুলেন্টস এর কি কানেকশন? ফুড ড্রাগ ইন্টারাকশনস। ভিটামিন কে ইজ অ্যাকচুয়ালি ওয়ারফারিন ভিটামিন কে এর উপরই তো কাজ করে। ওয়ারফারিন, রাইট। তো আমি ভিটামিন যদি কে এর উপরে এমন অ্যান্টাগনিস্ট। কোন ফুড খাই যেখানে ভিটামিন কে বেশি আছে, তো সেখানে ওয়ারফেরিনের ডোজটাকে আমার বাড়াতে হবে বা ফুডটাকেই বন্ধ করতে হতে পারে, কারণ ভিটামিন কে কে অ্যান্টাগনাইজ করে অ্যান্টিকোয়াগুলেন্টস। দিস ইজ দ্য রিজন। আরেকটা আছে, আমরা খুব প্রিডমিনেন্টলি পড়েছি, এটা অ্যান্টিডিপ্রেসেন্টের ক্ষেত্রে পড়েছি, চিজ এফেক্ট। এটা ফুড ড্রাগ ইন্টারাকশন, এটা ফুড ড্রাগ ইন্টারাকশন, চিজ এফেক্ট। হোয়াট ইজ চিজ এফেক্ট? আমি আরেকটা নাম বলি, হাইপারটেনসিভ ক্রাইসিস। হাইপারটেনসিভ ক্রাইসিস, হাইপারটেনসিভ ক্রাইসিস, চিজে টাইরামিন থাকে, আর এই টাইরামিন যদি মাও ইনহিবিটরস এর সাথে, চিজে টাইরামিন থাকে, টাইরামিন, আর কেউ যদি মাও ইনহিবিটরস নিয়ে থাকে, তাহলে it will happen that there will be great flush of neurotransmitters, that is monoaminergics. So this will lead to a hypertensive crisis, a severe hypertension একটা ক্রিয়েট হতে পারে, hypertensive attack ক্রিয়েট হতে পারে। So in that case যারা monoamine inhibitors নিচ্ছে তাদেরকে টাইরামিন ফুডস দেয়া চলবে না। So these are very few examples, but predominant examples, and which in that case we have to monitor the drug doses. So these are the particular few examples যেগুলো আমরা এই জিনিসগুলো পরের ক্লাসে আরো ডিটেলসে স্টাডি করব, যে থেরাপিউটিক, ন্যারো থেরাপিউটিক উইন্ডো হলে কি অ্যাসপেক্টস হতে পারে, যেই স্টিভ ডোজ রেসপন্স কার্ভ হয় তখন কি কি মনিটরিং করতে হবে, আর কিভাবে মনিটরিং করতে হয়। This aspect of therapeutic drug monitoring বলতে পারো is nothing but clinical pharmacy বা clinical, যেখানে আমরা ড্রাগ মনিটরিং বা ড্রাগ অ্যাডভার্স এফেক্টস বা ড্রাগ টক্সিসিটি গুলোকে আমরা প্রপারলি মনিটরিং করছি। So in the next class we will go into the depth of the particular reasons and further see the examples. আমি ইনফ্যাক্ট আমি স্লাইডটাকে আজকে আপলোড করে দেবো,
But what I want you to go is go through your biopharmaceutics books and go through the steady state reactions, steady state and the pharmacokinetics models, which will be applicable here, or the application part lies in the therapeutic drug monitoring. So biopharmaceutics টা এখন এই সাবজেক্টের সাথে ইন্টাররিলেট করতে হবে for its application use. So I'll end today's lecture here and we will correlate all that in the next class. Hello everyone. Hello everyone. Can you listen to me? Hello everyone. Can you listen to me? Hello everyone. Can you listen to me? Hello. Hello everyone. Yes, ma'am. Okay. So I am Dr. Tanya Chakravarti here. I'll be taking your grooming classes. So I don't know, some days back, some of you, as one of you, had sent a request that I should do with the what that CV format, because perhaps you will be facing some interviews within a few months. I don't know, but the thing is, that's why I have thought that today's class I will be concentrating on the CV. Okay, so I'll be concentrating on the CV. So let me tell you one thing, that there is a difference between CV and resume. If you find that yes, it's okay that I don't need any CV format, I'll be just I'll be consulting that I'll be consulting Google, and then I'll be having all the format CV formats. Rather, I will copy some resume format. That will be not okay for you. Why? Because there is a difference between CV and resume. So whatever, if you get that all the CV forms are there, and if you collect, copy it and paste it, that would not be a CV. Okay, so then you must know what is the difference between CV and resume first, and then you can copy and paste. Okay, so let me check whether you are having any idea about what is CV and what is a resume. Do you have any idea? Hello, hello. I want to have an idea that whatever idea you have between a CV, is there any difference between a CV and a resume? Can anyone tell? Look, I know that you are doing the classes since 10 o'clock in the morning, and it is fag end. So obviously you must be tired. But as because the class is scheduled at this time, it is not my fault. And you are supposed to do the class as because it is supposed to be a medium of your development. Okay. So that's why you need to be in the class. I guess you all are there. You are doing the class, and we are taking the class since 10 o'clock in the morning. So we are also very tired. Still, for your sake, we are just in the classroom. So I'll be honored, I'll be happy if you respond.
if you respond. Hello. Hello. I'm seeing some Kaushik Banerjee is there. সিভি মানে তো ক্যারিকুলাম। CV মানে curriculum? ইয়েস ম্যাম, হ্যাঁ বলো। ক্যারিকুলাম ভেট হয় এন্ড রিজিউমে মানে কি ম্যাম, এই ডিফারেন্সটা ঠিক জানা নেই। Okay, so that's why I'm asking that do you have any idea about what is kind of what is CV and what is the resume? So first and foremost difference between CV and a resume is CV is actually curriculum vitae. Okay, it is not vitae, it is vitae, or many people say curriculum vitae. Okay, so what is the meaning of it? Curriculum matlab course. So throughout your career, whatever courses you have done, if you have certificate, if you provide certificate for that particular course, that would be kind of a CV. Okay, that would be put in a CV. But resume actually, that's why CV is in comparison to resume, CV is a bit longer, elongated. And what is resume? Actually, the CV presents a full history of your academic credentials, academic careers. Okay, so that's why the length of the document is variable. Okay, but resume, RESUME, that is resume, not resume. Resume, actually, it presents a concise picture of your skills and qualifications for a specific position. Okay, so what is the difference? Obviously it might be ambiguous, তোমাদের হয়তো ambiguous মনে হচ্ছে, তাহলে ডিফারেন্সটা কি? ডিফারেন্সটা হচ্ছে সিভিটা হচ্ছে তুমি তোমার লাইফের এতদিন পর্যন্ত, তোমার এই বয়স পর্যন্ত, how old you are, suppose to 20 or 21, so till the 20th year or 21st year of your life, whatever courses you have done, if you have enrolled for that particular course, you have certificate for that particular course, you can show that, you can provide that, you can put it in your CV. যেটা কারিকুলামের মানে হচ্ছে তুমি যা যা কারিকুলাম, যাবতীয় কারিকুলাম তোমার, সাপোজ ইওর একাডেমিক ক্রেডেনশিয়ালস, একাডেমিক কারিকুলাম মানে হচ্ছে পড়াশোনা যেগুলো পড়েছো, তারপরে হচ্ছে অ্যাপার্ট ফ্রম দ্যাট এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস, যেমন ধরো এক্সট্রা যেগুলো অ্যাপার্ট ফ্রম ইউর স্টাডিজ, দ্যাট ইজ ডান্স, দ্যাট ইজ সং, music, or any kind of instrument, whatever you have done. Co-curricular activities, mane suppose some computer language courses, some Java, some other courses which actually go side by side with your academic curriculum, that is a co-curricular activities. Okay, so whatever you have done, you have to put in your CV. But in resume, you have not, you should not put all these things. What in the resume should be there? Suppose you are sending the resume for the post of a kind of medical representative. Okay, so so first of all, what are your skills for a medical representative? What are your skills? First skill is communication. So if you have done any course on communication skills, if you have done any course on kind of first of that is your degree, means this B.Pharm courses. So these are important. Means according to the skill, according to the job, you just change your orientation. That is important. Okay. Am I clear to you? বোঝাতে পারলাম? If yes, please say. If no, please say.
because I am not in a position to understand, because you are not in front of me. I am not in a position to understand your status, whether you are able to understand or you are not able to understand. Please let me know. It is my honest request. You are tired, so am I. So in both sides, both are equal status. So please communicate. Please communicate. I'm talking to everyone. Look, if you don't communicate, I cannot continue the class. Hello? হ্যাঁ ম্যাম বোঝা যাচ্ছে বোঝা যাচ্ছে না? বুঝতে পারোনি? যাচ্ছে ম্যাম বোঝা যাচ্ছে না? হ্যাঁ ম্যাম বুঝতে পারছি বুঝতে পারছো? না আচ্ছা, ম্যাম বুঝতে পারছি আচ্ছা। That I told, that I asked from you. তাহলে নাম্বার 1, রিজিউমেতে কি হবে? এমফাসাইজ স্কিল গুলো হবে। স্কিল মানে হচ্ছে the ability that you have for that particular job, that should be emphasized. Okay, but in CV you have to emphasize everything, means academic accomplishment specially. যেমন ধরো তুমি যদি কোনো কোম্পানিতে জব খুঁজতে যাও, তাহলে you need to send us resume. Why? Because that will concentrate on your or non-academic skills. Other than your academic skills, you can put your non-academic skills over there. But for the job in an institution, actually you need what? You need the kind of CV. Okay, so it is resume is important while you are applying a position in industry, non-profit organization, and in public sector. But CV will be important. CV will be sent whenever you are applying for a position in academia or academics, in fellowships, for fellowships and any grant. Okay, so lengthwise, this is the focus. Lengthwise, resume is shorter because it only just focuses your skills and your academic qualifications. That's why it is much more shorter. But CV is longer. CV is longer than this kind of. CV is very longer. CV is longer than this resume. Okay. Now, generally, resume is made by the professionals. Who are professionals? They make their resume for industry. But the freshers actually, as they don't have any academic, any kind of experience certificate, they don't have any experience. The freshers don't have any experience. That's why they should make a CV. For any purpose, they should make a CV, because in every case their academic qualification and their other skills and other certificates would be kind of focused. Okay, so these three kind of differences are there. That number 1, I'm telling once more, resume emphasizes skills, but CV emphasizes academic accomplishments. Resume is used when you are applying for a position in industry, in non-profit organization, and in public sector. And CV is used when you are applying for positions in academics, for fellowships and grants. Resume is shorter in comparison to CV, and CV is longer in comparison to resume. And resume means all the professionals make their resume for the industry job, and all the professionals and the non-professionals, means the fresher, they apply the with a CV to any other job, in any job, in especially institution and for academic purposes. Okay, so these are the differences between a CV and a resume. So do you have any question till now?
কোনো প্রশ্ন আছে? Do you have a question till now? No question. Okay. So the thing is, now we start the CV. What to and how to write a CV. So first of all, you need to take an A4 sheet, and I'll be teaching you how to make your own CV. That would be unique. That would be exclusive. Okay, because if you copy and paste from Google, then it won't be your own creation. So I want you to make efficient enough to make your own CV without help, without depending on anyone. Okay. So first and foremost, you should take kind of A4 sheet. Okay. And in the A4 sheet, at the top of it, in the right side, you should paste a recent passport size picture of yours. Now, here is a question that no bearded picture would be allowed. Why? Because your photo is your identification. If your if your face is covered with your beard, obviously it won't be, no one will be allowing it. Okay. So first and foremost thing is always use a recent passport size photograph of yours and which actually looks similar to you. বুঝতে পেরেছো? যেরকম তোমাকে দেখতে ঠিক সেরকমই একটা ফটোগ্রাফ নিয়ে তুমি ওখানে পেস্ট করবে। অনেকে দেখা যায় যে গ্রাজুয়েশনে পড়ছে কিন্তু whenever in case of pasting a photograph, they generally paste a photograph of their teenagers. It actually won't do. এটা এরকম কিন্তু হবে না। ঠিক আছে? সেই জন্য তোমাকে কি করতে হবে না, একদম recent passport size photograph you have to capture and you have to paste over there. তো ওটা হলো রাইট হ্যান্ড সাইডে। লেফট হ্যান্ড সাইডে তাহলে কি থাকবে? লেফট হ্যান্ড সাইডে থাকবে তোমার নেম। ইউ ক্যান জাস্ট অমিট দ্য পার্টিকুলার ওয়ার্ড নেম, নামটাকে অমিট করে শুধু নামটা ওখানে দিয়ে দিতে পারো। দ্যাট শুড লুক স্মার্ট। ওকে, এবার many people have asked me that ma'am, in Google there are various forms, there are various formats where I have seen that the name is in the middle. No, you should not. You should not give the name in the middle. Okay, you should paste it right in your CV format. You should paste your photograph right in the right side, and the left side, the left, the top, at the top you should write name, your name and your address. And now your address includes everything. Address includes everything means your name and your present address, your mail ID, and obviously contact number. Okay, if you can make a subgroup, you can write that contact, and within that particular group you can put the mail ID and your contact number. Your mobile number, how many mobile number you have, you should put there. So this is the first part. This is the part 1. Okay, next part is, what is the next part? Jano, next part ki? Next part ki? No answer. No answer is there. So you are not interested in the class. It seems you are not interested in the class. Hello? Hello? The next part is actually the career objective. So what is the career objective? In this career objective, you can write many things. If you have pen and paper with you, I can help you out. Do you have pen and paper with you? Hello? Do you have pen and paper with you? No, no answer. Where are you? Hello? Hello?
Hello. 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 Career objective means what is the goal of your career? Why you have chosen that particular career? Actually, this is the answer that I have chosen this career because I want to have an identity in this particular platform. Okay, this should be the kind of approach to write the career objective. Okay, so what you can write? What things you can write? Do you have pen and paper with you? Then I can help you out. Yes, ma'am. Okay, so you can write like you can write like I want to don't use I. Okay, to secure a position in the pharma industry, because your industry will be pharma industry. To secure a position in the pharma industry with the help of my knowledge, enthusiasm, and to provide kind of mutual support, to provide mutual support, and kind of there is a term. The name of the term is kind of তোমরা লিখছো তোমরা লিখছো কি? You can write like this: to secure a challenging position in a reputable organization, to expand my horizons by expand my horizons with the help of the experience I will get from the industry. You can write this like this. ঠিক আছে, কি বললাম? To secure a challenging position in a reputable organization, to expand my horizons by the experiences from the industry, or the experiences which I will get from the industry. Okay, this you can write. আবার তুমি লিখতে পারো to secure a responsible career opportunity, to fully utilize my training and skills while making a significant contribution to the success of the company. You can write also this: to secure a responsible career opportunity, to fully utilize my training and skills while making a significant contribution to the success of the company. You can write that my career objective is seeking an entry level position to begin my career in a high level professional environment. Now, the thing is, if you can write this, if you write this, that means you should be a novice. You should be a fresher. Otherwise, you cannot write like this. Okay. Next is you can write like to make use of my interpersonal skills to achieve goals of a company that focuses on customer satisfaction and customer experience. Now the thing is, it would be directly suitable for the position of an MR, because generally the MR supplies the medicine to the common people. Okay, so if you are applying for the position of an MR, so you can write in the case of in the space of this career objective, you can write like to make use of my interpersonal skills to achieve goals of a company that focuses on a customer satisfaction and customer experience. So if you are applying for the position of a company,
means the position of the MR of the company, you can write like this. Okay, so this is actually career objective. And then next comes the key skills. Okay, so what is happening? So key skills are there. Okay, so third point is key skill. What is key skill? Do you have any idea? Hello, what is key skill? Key skill কাকে বলে? বলো, কাকে বলে key skill? Hello, ma'am. Am I audible to you? Yes, you are audible very much. Pronobesh. Yes, ma'am. What is key skill? Key skills mean, ma'am, that differs from me to others. That differs me to others. That means some have good communication skills. Some have So these are the good judgment. Yes, Yes, ma'am. very good, very good. Actually, these are the basic skills which makes you different from others. Yes, very good, very well said. So these are the key skills. So in the key skills, how many things you can write? Ma'am, yes, ma'am. In the key skills, how many things you can write? What things you can write in the key skill? Key skill, ma'am, that there are many more to write. Like I have good communication skill, good interpersonal skill, like that. Only two? And I am a good influencer. You are a good influencer. You cannot write like this, Baba. You cannot write like this. You should say number one is communication skills. That's why I have asked to keep a pen and paper in front of you. That's why whatever I will ask, you can put down. That will be helpful for you in future, because I know that the CV making is very important. The CV format is very important. I can give a ready-made format to you anytime. It is not an issue. But the problem is that in that case, you won't learn how to write your own CV. That is the main focus of my life, that I want you to learn. I want you to make your own things. Okay, so that's why I didn't give any kind of CV format yet to my students. So I generally prefer to make them able to make their own CVs. So the thing is, কি স্কিলে কি কি লিখতে পারো? কি স্কিলে লিখতে পারো হচ্ছে নাম্বার ওয়ান ইজ your number one is your kind of number one is communication skill লিখতে পারো, leadership quality লিখতে পারো, তারপরে লিখতে পারো হচ্ছে যে interpersonal skills লিখতে পারো, তারপরে লিখতে পারো হচ্ছে accommodative in nature। ঠিক আছে, accommodative in nature মানে কি? You allow others to come to you and to speak. You are kind of means you are down to earth, means you are much down to earth, and anyone can come and talk to you. You give that much kind of space to others. So this is the thing. Okay, next is what you can write, that communication skills, leadership skills, punctuality you can write. That is very important thing. Then is adaptability, flexibility, that is very important. So these things you can incorporate in your CV. Understood? Next comes your academic qualifications. Now in case of academic qualifications, I would suggest that you make some tables. Okay, so in academic qualifications, whenever we give the account of the academic qualifications, it should be given in a kind of descending order. Means whatever you are doing at present, that should come
first. Means you are, as you are the final year students of BCRCP, so your this status will come first. Next will come your higher secondary status, and then your madhyamik or CBSE ICSE status. Okay, so this is actually the thing you have to do. So for how many in the table, in the academic table, means that table which will show your result, in that table how many just columns and rows will be there. Number one, that column would be, one is the name of the examination, then year of passing, then university or board affiliated to, then comes marks. Okay, in marks also, first will come the 8th semester, then 7th semester, then 6th semester, then 5th semester, then 4th semester, then 3rd semester, then 2nd semester, then 1st semester. Okay, so generally what happens whenever we apply for the job, either we have we are in the final year, we have but at the results of our 7th sem has not appeared, has not passed. So in that case, what we should do, we should write that if you are just completed, you have completed the 7th semester and result is not published, so you can just write that results awaited or appeared, only appeared. And if you get the result or you will be appearing, so you will write that I'll appear to the examination. Okay, so this is the difference, this is the thing you can do. Okay, next is the last one is this is how it goes on. It is for kind of your graduation, then comes the for higher secondary examination, and then your madhyamik or secondary or kind of ICSE CBSE, whatever it is. Okay, so it goes like this. So then comes your VT, means vocational training. So in this vocational training, what you can do is, again you form a table containing 4 columns. Number one is name of the training, tenure of the training. Tenure matlab, what is the meaning of tenure? Means the duration. Okay, duration of the training means the day of inception, the day of starting, and the day of completion. You should write. Okay, if it is a 15-day training, if it is a 4-day training, if it is a 7-day training, whatever it may be, you should start. You should both write the. You should write both the starting time, the and the starting date and the concluding date. Okay, then comes the lessons learned. Matlab, what is that? The lessons learned matlab, what is the thing you have learned over there? And last is course outcome, means whatever the outcome of the course. Okay, so what is the oh sorry, I have missed something. Number one is name of the course, then is tenure of the course, then the company name where you have done the training, the name of the company, and last but not the least is course outcome. Course outcome means that whatever course means whatever knowledge you have gained from there. Okay, so these are the 2 segments. Number one is your academic sessions, your academic segments, and number 2 is your vocational training. And after that comes what? After that comes your that is known as এরপরে যেটা আসে সেটাকে বলা হয় হচ্ছে যে ইয়ে এরপরে যেটা আসে সেটা হচ্ছে তোমার এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস। মিন্স I told you the difference between co-curricular activities and extracurricular activities. Co-curricular activities হচ্ছে সেই অ্যাক্টিভিটিস গুলো, যে অ্যাক্টিভিটিস গুলো তোমার পড়াশোনার সাথে সাথে কন্টিনিউ হয়। যেমন ধরো তুমি যেমন কোনো জাভা শিখছো, যেমন পাইথন শিখছো, যেমন কোডিং শিখছো, এগুলো যেগুলো শিখছো that goes with your studies. Okay, and extracurricular activities matlab, the extracurricular activities means which are other than your academic curriculum. Number one, like your sports, games, and music,
drawing, painting, whatever you do other than your activities, it is known as extracurricular activities. So first one will be your co-curricular activities, and next one will be your extracurricular activities. And after that comes your achievements. If you have achieved some positions in your life, throughout your career, if you have achieved something, you can put there in your CV. What are they? কিরকম কি লিখতে পারো তুমি? তুমি লিখতে পারো যে ধরো তুমি কোথাও কোনো ইয়েতে ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড কোনো প্রাইজ পেয়েছো, তুমি কলেজে থাকাকালীন কলেজে গেমস অ্যান্ড স্পোর্টস এ পার্টিসিপেট করে কোনো একটা পজিশন পেয়েছো, তুমি কোনো পাড়ায় বা কোথাও গিয়ে, ইফ ইউ ক্যান শো সার্টিফিকেট অফ দ্যাট পার্টিকুলার অ্যাক্টিভিটি, you can put anything of any achievement you can put. If it is in your teenagers, if it is in your school, if it is in your locality, everywhere, if you have done anything excellent, you can put that in. If you can show the certificate, obviously you can put that in your CV. Okay, last but not the least comes your personal details. In your personal details, what comes? That name of your father, name of your mother, both are equally important. Your gender, that is very important because nowadays third gender is also getting very priority. And then your blood group, then if you're and your permanent address, because some people are residing somewhere else, so your permanent address is in there, that should be there, important, that is also. And next is your marital status, if it is there, if you are married. And last but not the least is your blood group. Okay, so apart from everything, means whenever you have done writing all these things, last you have to write, you have to give a declaration that the above mentioned information is true to the best of my knowledge, and if anything is found wrong, my entire candidature will liable to be cancelled. So this should be put at the end. Okay, তো এটা একটা ডিক্লারেশন, এটা দিয়ে তোমাকে শেষ করতে হবে। এই ডিক্লারেশনের পরে কি করতে হয় না, বাঁ দিকে তোমার ডান দিকে নিচে তোমার সিগনেচার করতে হবে, বাঁ দিকে ডেট অ্যান্ড প্লেস। ডেট মানে হচ্ছে দ্য ডেট ইউ আর সাবমিটিং দ্য সিভি, অ্যান্ড প্লেস মিনস ফ্রম ওয়ের ইউ আর সাবমিটিং। এটা নিয়ে অনেকের কনফিউশন হয় যে ম্যাম তাহলে আমি যদি ধরো তুমি দুর্গাপুর থেকে যে একটা সিভি তুমি পাঠাচ্ছ কলকাতায়, ঠিক আছে, এবার সেখানে তুমি প্লেসের জায়গায় দুর্গাপুর লিখলে, বাট দ্য সেম ইউ when you will be going to to Kolkata for the interview, and if you have to place a hard copy, you will write Kolkata in that particular place. বুঝতে পেরেছো? একই সিভি কিন্তু তুমি দুর্গাপুরে গিয়ে যদি দুর্গাপুর থেকে যদি ওটা পাঠাও সেটা হবে দুর্গাপুর, যদি তুমি হার্ড কপিটা ওখানে পাঠাও তাহলে কিন্তু সেটা হয়ে যাবে কি না কলকাতা। So this is actually the thing you have to learn. This is now my friendly suggestion to you is that you just make a CV of your own on your own effort, and then please let me show it. I'll be happy to correct it. Okay, বুঝতে পেরেছো? সবাইকে বলছি যে প্রত্যেকে একটা সিভি বানাবে, নিজের সিভি, যতটা পড়াশোনা করেছো যা করেছো তোমরা হেল্প নিতে পারো, ইয়ে থেকে গুগল থেকে হেল্প নিতে পারো, বাট লেট মি টেল ইউ ওয়ান থিং ভেরি ক্লিয়ারলি that whatever, because in case of career objective you need the support, but whatever career objective would be, if you like anything and if you just copy and paste it, it won't be done. Why? Because in each means in different sectors career objectives are different, so you have to make it on your own. আমরা তুমি ভাবতেই পারো ম্যাম যা খুশি বলছেন, ম্যাম যেহেতু ক্লাস নিচ্ছেন সেই জন্য বলছেন এই কথাগুলো, কিন্তু একটা জিনিস জেনে রাখবে যে সিভি ইজ অ্যাকচুয়ালি your personality in written form. So a well written CV actually makes the thing easy for you. একটা ভালো সিভি, একটা জাম্বলড আপ সিভির তুলনায় একটা ভালো সিভি কিন্তু কি হয় না, তোমাদের যে পজিশনটা সেটা কিন্তু তোমার যে তোমাকে নেবে তোমার রিক্রুটারের চোখে তোমার পজিশনটাকে অনেকটা হাই করে দেয়। দ্যাটস ওয়াই a well written CV is very important.
That's why in every batch, in every student, I want that you make your own CV. That would be completely exclusive, because these things you should corporate, and this will make you different from others. ঠিক আছে? তো এটা ছিল আমাদের সিভি বক্তব্য। তো তোমাদের আর কোনো প্রশ্ন আছে? তোমাদের তো কোনো প্রশ্ন নেই, বিকজ নো ওয়ান ইজ দেয়ার অ্যারাউন্ড ইয়োর মোবাইল। এতক্ষণ পর্যন্ত ক্লাস হয়েছে, মান্না ম্যাডামের ক্লাস করার পরে তোমাদের মনে হলো এই ম্যাডামের ক্লাস শুনে কোনো লাভ নেই, জাস্ট অন করে দিয়ে কেউ চা খাচ্ছ, কেউ টিভি দেখছো, কেউ ঘুমোচ্ছ, লটস অফ থিংস ইউ আর ডুইং। আর ম্যাম পাগলের মতো বলে বলে যাচ্ছে, কথা বলে যাচ্ছে। না ম্যাম, না, কৌশিক ব্যানার্জিকেই আমি শুধুমাত্র কথা বলতে শুনছি, আর প্রণবেশ সামন্তকে শুনলাম। আর তো কেউ কোনো কথা বলছে না। বিজয়া মুখার্জি আছে, প্রণবেশ সামন্ত, কৌশিক ব্যানার্জি, প্রসূন কুমার দত্তা, রৌনক ভট্টাচার্য, শাহিন পারভিন, সিঞ্চনী চৌধুরী, শুভজ্যোতি সামন্ত. So many people are there. Though they are very less in number, still I uh, think myself, I consider myself kind of honored enough so that you people are there with me. But the thing is, you don't have any question that I was asking for, that I was looking for. You don't have any question for me. এত কিছু বললাম, কোনো কোয়েশ্চেন নেই তোমাদের। কোনো প্রশ্ন নেই? আচ্ছা, লেট মি টেল ইউ ওয়ান থিং। পরের দিন থেকে সিভিটা তো আজকে বানানো হয়ে গেল মোটামুটি। তোমাদের একটা টাস্ক থাকবে, তোমরা নিজেরা নিজেদের সিভি বানাবে। সিভি বানিয়ে আমাকে পার্সোনালি সবাই কিন্তু চেক করাবে, সবাই কিন্তু। হ্যাঁ বলো রৌনক। ম্যাম বলছিলাম যে ম্যাম কেরিয়ার অবজেক্ট যেটা বললেন, কেরিয়ার অবজেক্টিভ যেটা, হুম। সেটা ম্যাম কি ধরুন আমরা ধরুন তো ফ্রেশার্স যে এন্ট্রি নেবো কোনো কোম্পানি বা ইয়েতে ইন্টারভিউতে, তো ম্যাম সেক্ষেত্রে আমার যে গোল মানে ধরুন মার্কেটিং বা আপনার ধরুন প্রোডাকশন, দুটোর ক্ষেত্রে কি আলাদা আলাদা? হ্যাঁ, আমি ওটাই বলতে চাচ্ছিলাম যে প্রত্যেক ফিল্ডের ক্ষেত্রে যে কোনো কেরিয়ার অবজেক্টিভটা আলাদা আলাদা লেখাটাই ভালো। ঠিক আছে? যেহেতু তোমরা হচ্ছে ফ্রেশার, তো তোমরা কি লিখবে যে আই ওয়ান্ট টু সিক, অর টু সিক, জেনারেলি কেরিয়ার অবজেক্টিভ 2 দিয়ে শুরু করি আমরা। ঠিক আছে? টু সিক আ রেসপেক্টেবল পজিশন ইন দ্য ফার্মা ইন্ডাস্ট্রি with the help of knowledge, and with the help of knowledge and কি বলতে পারি, and skill, and and want to contribute some important I want contribute some important কি বলতে পারো, important gift তো বলা যায় না, কি বলতে পারো, and want to important contribute some uh, favors to the company, so that it would be uh, equally beneficial for both of us. কারণ তুমি তোমার কথাটা শুধু একা বললে হবে না, তুমি কোম্পানির দিকটাও ভাবছো, সেটাও একটা তোমাকে জানাতে হবে। ঠিক আছে? তো এখানে একটা পার্টিকুলার টার্ম আছে, সেই টার্মটা আমি এই মুহূর্তে আমার মনে পড়ছে না, আমি পরের দিন ক্লাসে এই টার্মটা আমাকে একটু মনে করো। একটা পার্টিকুলার টার্ম আছে, ঠিক আছে? সেই টার্মটা কিন্তু আমরা ইউজ করি। সেই ইউজ মানে সেই পার্টিকুলার টার্মটা মানে হচ্ছে যে যেটা কন্টিনিউয়াস বেসিসে প্রফিট, মানে সেটা কন্টিনিউয়াস বেসিসে বেড়েই যাবে। ঠিক আছে? তো একটা টার্ম আছে। আবার ধরো যারা জেনারেলি আমরা এরকমই লিখি। আবার ধরো যারা হচ্ছে যে যেমন তোমাদেরকে বলছিলাম যে ধরো তুমি কোনো ইয়েতে গেছো, ঠিক আছে, মার্কেটিং কেরিয়ার, ঠিক আছে, তাহলে তুমি কি লিখবে? আহ যেরকম ধরো তুমি লিখতে পারো যে তুমি সিকিং দ্য রোল অফ সোশ্যাল মিডিয়া মার্কেটিং ম্যানেজার, বা ধরো সোশ্যাল মিডিয়া নয়, ধরো তুমি লিখছো যে মার্কেট, তুমি লিখছো তোমার ফার্মা ইয়েতে, তাই তো, ফার্মা সেক্টরে, তাই তো।
তাহলে ফার্মাসিউটিক্যালে বা হেলথ কেয়ার এরকম সেক্টরে লিখতে গেলে সেরকম লিখতে হবে যে looking for a rewarding role as a pharma person in hospitals or in organizations to provide quality healthcare services, ঠিক আছে, and to dedicate myself to the benefit of the industry or benefit of the company, ঠিক আছে। তো এরকম ভাবে তুমি লিখতে পারো। আবার তুমি যদি ধরো প্রোডাকশনে যাও, তাহলে তুমি এটা এইভাবে লিখতে পারো যে I want to secure a important position in the uh, production field with the help of my knowledge, my skills, and my enthusiasm for the sake of for the equal benefit of myself and the industry. তো এইটা এইভাবে তোমাকে মোল্ড করতে হবে যে তোমাকে you have to find out that in which industry you want to go. If you want to go to that marketing field, then you have to make your CV, means your career objective just মানে ওই ওরিয়েন্টেড করতে হবে, ওরিয়েন্টেড টু দ্যাট পার্টিকুলার ফিল্ড। যদি তুমি মার্কেটিং এ যেতে চাও, তোমাকে মার্কেটিং ফিল্ড ওরিয়েন্টেড ইয়ে বানাতে হবে। দ্যাট অ্যাকচুয়ালি মেক্স ইউর সিভি ডিফারেন্ট ফ্রম আদার্স, এটাই আমি বলতে চাইছি। বুঝতে পেরেছো রৌনক? বুঝতে পেরেছো? Yes, ma'am. আচ্ছা, do you have any question? No question. Okay. So, my friend, so I would like to have your own CV. Okay. And from the next class onwards, we will discuss the interview questions and the answers. Okay. Thank you very much for your presence. Thank you.